Reinforce. The meeting is called to order. Committee arona katapel. So Thank you, Dumela Braiso. Rappeling, Almighty God, from whom alone. re tswelele go tola le na sa ikaniso ha ko pa re me la project o tswela tele bo le mo bele le mo bible ai I, o tsenya maina ga Boikanya Lesejane, do swear that do swear that the evidence I shall give before this committee the evidence I shall give before this committee shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Ba ke tsa gore re tsweledisa ha ne re emete maloba ra tshwanetse gore gompieno re tsamaye ka speed ka gore re utlwane gore re batla eng. So ke tabo ke itogeletse accounting officer gore a re goge. Thank you, Chairperson and Honorable House. We are on question number 452 of 14th March 2018. Madiba Senior Secondary School has been issued with temporary porter camp units for use as administration officers, but they have not been electrified. The update as of November 2020 was that the porter cabins had air conditioners fitted, which required some... Just a minute. Page 6. Page 6. Page from page 1. I was just continuing from where we had ended, Chairperson. Oh, okay. You start off, this is from page 6. Page 6, question number 452. Oh, right. Yes, yes. Thank you. Yes, sir. Should I start it from the beginning, sir? Yes. Yes. Thank you. Question number 452 of 14th March 2018. Madiba Senior Secondary School has been issued with temporary porter camp units for use as administration officers, but they have not been electrified. The update for November 2020 is that the porter cabins had air conditioners fitted, which required some minor maintenance. Some parts needed had since been secured at that time. And then there was the one on the administration block, which was to be repaired. And as at November 2020, assessment of all bent facilities was ongoing in order to secure funds for all. The committee had called for a progress report, and the progress report is that electrification of the porter camps was successfully done in September 2018. The administration block was not constructed in 2019-2020
20 financial year due to financial constraints. However, it has been planned for and it will be done in the current financial year 26-27. Okay. Yeah, but the Honorable Likutlani. Done, sir. Thank you, Mr. Chair. Nike kudu di se PS go o sa iphatsapo ya go wela kwa. PS o ha ke lebile jutwa go suphala gore wa re the admin block eta dirwa ka financial year ya 26-27 re mo go 26 khanye ke batang ke na le khatego thata mo gone ke gore do you have drawings in place that help if I want to go and see them, I can have them. Have you procured a contractor or not? Or are you in the process? How far is the process of procurement there? Thank you, Mr. Chair. Yes, Accounting Officer. Thank you, Honorable. We have what is called the PM already submitted. As you are aware that this year funds are remitted in bits and pieces. And once we are sure that within this quarter the funds will be submitted, then we will go ahead with the issuing of the contracts and everything. So we have all procurement documents ready, the ITT and everything else pending approval of the funding, sir. Okay. Oramusi. Thank you, Chair. Yes, ne lo go botsa gore tender right through whenever banembira the designs ya go tsa le baka lo kae go complete the project. And the cost as well. Alina. Yes. Thank Go ahead. you, Honorable. As the PS has already said, we have submitted the PMs. The tender is still at preparation stage. As to the time and the cost, I think they can be brought back after they have been concluded. Just a minute. Estimate cost. The estimate ga di ise di dirwe e santse le mo stageng sa preparation kana ke administration block is not a very huge project. It can take up to maybe 6 months to complete ke lebella magnitude ya yone mme hala di estimate ga di ise di dirwe santse le mo preparation stageng. Honorable Likutlani. Thank you, Mr. Chair. PS, I tend to differ with the submission ya gago. Ya ka o bua gompieno. Ya officer ya gago already estimate ga ise di dirwe. Ga ka wa dira PMO o sna di estimate. That one is just a fact. So ako re a buela gore go gongwe o tata itisa ka gore yo wa itselele. Thank you. What do you want to say to that? I wanted to say, honestly, a budget. The PM is the budget, and then this one would be the engineer's estimate that will be advising the actual cost of the project. PMO rebudgetala project. Estimation. Prepare honorable retlataritis. Okay. Honorable Likutlani. Nya re ka tswala ba taitsa go mra mela me ke tlhalose PS go re hala gore the officer is trying to be doji ka khanye to reach a budget ga re bo dire estimate ya so se because ha ke go wa hela wa re nya budget ya ke 25 million o motsaka you should be having like she could be working from the desktop tsena di dire le bogolo. Okay, thank you. Continue. Yeah,
ya tswala mme a kere ga ise go iriwe sepe mo go yone What was the assurance? Assurance ne le gore go agwa hua admin block. so ga ya Ya, ta tswelela ebile o kare kgantsa ene tse dingwe di etsa di rela rela. ha batla ngwago Ta re follow gape ngwaga o tang. A re tswelele ka e latelang, accounting officer. The next item is question number 212 of 12 December 2018. The administration block offices at Madiba Senior Secondary School Hape. that was burnt down in 2013 has not been reconstructed. As at November 2020, the committee was informed that an amount of 7 million for financial year 2021 had been secured for reconstruction of the said burnt facilities and others in different areas across the country. The ministry at the time was updating its records on all burnt facilities such that one project memorandum for burnt facilities was going to be developed and approved for implementation. The ministry's plan at the time was to reconstruct burnt facilities, including Madiba Senior Secondary School administration block in the financial year 21-22, and the committee called for a progress report. The progress report is that 15 porter cabins were provided for the administration offices. The proposal for the construction of the new administration block is included in the current financial year 26-27. The maintenance and electrification were, however, completed in 2019. Okay, as well. Up to there. Honorable Kutla. Mr. Chair. Right, one. Right, because part of it is 452, which is the admin block, but the porter cabins have been provided in the maintenance. Okay. So you're not going to thank you, sir. Thank you. Next. The next item is question number 151 of 29th November 2018. Plans in place to build additional classrooms at Marang Junior Secondary School in Gaborone North. Update as of November 2020 was that preparations were ongoing at the time. Construction of classrooms were not started as at November 2020. Marang Junior cycle maintenance was ongoing. The contractor was on site. Schools were given funds under maintenance of building vote so that minor school maintenance became a continuous process at the time. The committee called for a progress report. Per Minister's response, the science laboratory was renovated and is now functional. In addition to the cyclic maintenance in 2011-2012 financial year, for staff houses, general cyclic maintenance was done, although it was done in the financial year 21-22. Assurance in additional classrooms. We are talking of additional classrooms. Additional classrooms. Musi? Thank you, Chair. Ne lo go botsa gone PS. A di classroom tsone ne di a diriwa. Ka ke utlwa gore contractor was on site gore tota now at 2026 more le mo go 2026 ya situation ke Projects. Thank you, Honorable. The classroom in the dirwa.
Here the assurance is showing that at the time the tender was at adjudication stage. So because of funds constraints and other priorities, classroom in its di rokomara. Are there plans for the classroom di dirwe kapo le bone gore ga di sa tlhole di tlhokagala kana ke re dio tsele ka tshwentse le plana le ministry la re mara ska ra ira ko maranja no re ta go aga ko Ginger School se sesh, just for an example, to cater for this challenge ya bana mo dikolong. Thank you. Ame procurement kgona ya go tsena kwa adjudication go sa e go morago ya no go sena madi. Maitso. Thank you, Honorable. Kana madi a kgona gore a ba le teng ha tender a isimololwa ha gongwe because of priorities tse di diragalang in government e be go ra gore madi a hela a seo because gone gana le reprioritization. And then in terms of whether the classrooms will be built, I would like to say the ministry is looking holistically at the educational infrastructure for all the schools, the ministry. O mara leone le nngwe e le mo teng o prioritize go lebeletse the severely hit schools, and ha go ntse go tla go dira go agwa di classroom if funds permit marang may be included, but ga ya la tlhogo go tlelelele. Re dira matlote ra le kutlane. Thank you, Chair. Nya tota assurance ga ba ya tender, Mr. Chair. Gore ba boele ko morago ya batho ba re fe feedback wa go tang gore maikelo a bone ka kopo ene ba ikopile ke mo parlamente wa Gaborone North kana go ya teng ya gore marang o thoka di classrooms, some extra classrooms. Thank you. Okay, it's carried over. Just an Honorable addition. Moisi. Hadne kar habata ha ile gore ga ba dira di classroom ba re teleka a full plan ya bona ke re ba kana ba re nya me ya ka ke bua mare ge an additional school ha bona nne gona le go ira be re itse gore ra entsa ya no ka gore gona le an alternative. Indeed, yes. Can you go to the next question? Question number 23 of 7th November 2018, the status of Maiteko Junior Secondary School expansion project and to state the economic cost of any delay in project completion. The committee called for a progress report. Maiteko Junior Secondary School expansion contract was terminated due to poor performance by the contractor. The project was supposed to have been resuscitated through the development manager model. The cost of the project was not yet determined at the time of suspending the DM model. The project continues to be on hold as government reviews the DM model. Thank you, Chairperson. Thank you. Handing officer, Honorable Likuta. Thank you, Mr. Chair. PS, ke lebeletse ka ha o report-ang ka teng. Anong ka ha o report-ang ka teng, se se supalang hela tota ke gore kore re fa information e le gore di basic. Go ha ka bone o tlhalose gore sekole seo se simolotswe leng ka amount ya bokae no le expect gore se hela leng, so that we can know exactly gore ha le gore ke tiego a lebaka le kae. A kere kgang ya rona ka no go supile gore go na le lethoko leo le tswa kae, so that we can look at that re kgona bona re nyame lethoko le lentseng jang. And then le gompieno ka we bua entse gompienana ga re he sepela se gore batho ba kgaolo ya jwane mabutsane ba ka nna le tsholohelo e kalo ka contract na terminate-iwa. The first we need to have an understanding of how contract terminate-iwa. What action did you take to the contractor?
ba PPADB bana ba advisor ba reng ka yone ra contract yo go go kana o le motho minute ana lo mo hile project engwe gape go ngone le problem ya gore go ngone le monele project tse dintsi. Those are the things we need to have an understanding here so that le batho le bone ba itse kana maphata a mangwe le na itse gore se ka ba monela tirong ka re santse a bandi le tirong go go lona. Ke ne ke re ha le boela ko morao, please we need that information mo reporting ya la gore project ne simologile leng ya lo wa le ka le value ne le bokae. Thank you very much, Mr. Chair. Duly noted. It's carried forward, Chair. Thank you. Next question. Question number 547 of 4th April 2019. If the minister is aware that the absence of a kitchen and a hall at Maraka Junior Secondary in Lotlakan East in the Southern District is negatively affecting nutrition services and pastoral care. Update as of November 2020 showed that the facilities were budgeted for 2021-22 financial year. The current update that we have is that due to other competing priorities, this project was reprioritized, and the plan that was in place about the kitchen and about the kitchen was not achieved. This has since been included in the current National Development Plan 12. Thank you. Musi. In the meantime, being PSA, go dirisiwang ko sekolong se ka gore go ra go sna kitchen bana bona ba tshwantse go ja, so in the meantime being go dirisiwang. So ke mo go fiwa NDP 12. Nta etsele ya me. Honorable Morolo. E ke a dumedisa mola stilo. PS ne ke kopa gore go tlhalosa gore tataela ga le re sekwele ke sekwele sa agiwa sa be se na le ke ra how can you approve gore mo ke sekwele mme se sena kitchen ya re batho ba bereke ya bana ba je kae go apewa kae ke ra gore I wonder because a se a hela go motšhodi kwa go agiwe go sa go agiwa sekwele se bidiwa ithute le sona ya go ntse hela ga se na holo ga se na kitchen ke yona go bino go teng pasu ke go pa tlhalose kganye ke tlhaloganye metse dingwe o itela go sena admin block package ya teng ke package ya moita ke a leboga batlotlegi se le se buang ke boammaaruri mme ke batla go le rurigaletsa gore re le ministry ha e sa le jaaka re hiwa new mandate wa child welfare jaanong re tle ka di-guideline le di-standard tsa child friendly school services gore ha re sekwele tota se netametse thuto ya ngwana le ditshwanelo tsotlhe tsa ngwana se tshwanetse gore se nne le eng jaanong re rurihatsa gore jaaka re ka be re simolola di-project tse dingwe le tla bona re ntse ha gongwe jaaka e le gore bogolo yang re lebeletse yone STEM driven education ha gongwe ebile re setse re thuba go supa gore kana ra re tshwanetse go digitalize mme mabotana a rona ga e supela ha e leng gore go a go plakiwa di-gadgets tsa bana teng mme le tsone tse le di buang tse batlotlegi ke dingwe tsa dilo tse e leng gore di tsentse mo di-standardseng le di-guidelines gore go ya ko pele re eletsa gore dilo dingwe budget ha e letla di tsene mo teng kana le ha e le gore re ka itlhela budget e lekanetse hela tse leng gore re ne re ntse re di budget tse le go tswa ko morago mme re ska ra di tlogela ko morago e re go ntse go tsweletse re di kopele madi go nne le ba batlang ko morago ba di baakanya le tla gakologelwa gore goromente o tsile ka dikgang tsa policy ya ikageng jaanong tse dingwe tse re tla be re di considera re lebeletse not only borakonteraka le go lebelela gone gore a re ka tla ya re ko morago ra nna ra kopa di-community ra employer community models go leka go improve gone ha e leng gore re lemoga tota gore go na le diphatla kana re tlhotsa teng.
a ke tswere ga ona le mose arabi ne hape ne re bitsa gore ke e mo ngwageng mo he ka NDP 12 gore for now ba ntse bana ba dira yang ka go ntse ana go sena kitchen. Good morning, Yes, sir. Chair. Good morning, honorable members. Currently, we're using an outdoor kitchen. We have outdoor kitchens. Some schools we have constructed the pergola. We just call it a pergola. There is safety in the environment. Thank you. which financial year? NDP 12 Ke a ikopa potso gape modulasetulo. a kere di-project go ate tse dingwe di kagiwa 26 27 tse dingwe di tsenngwa 27 28 jalo jalo yone ya wela ga kae mo NDP 12 Ke eletsa go rurihaletsa batlotlegi gore di-kitchen is a child welfare need. Jaanong re tla di prioritize re sena go lebelela NDP 12 budget. Mme ke kopa ke tle ke boele ko go lona ka karabo ya gore ke ngwaga ehe e re tla prioritizang di-kitchen. ya ke re le NDP 12 e mo difounung tsa lona ke nyo mongwe la science la ba bona gore kana le gale le ne le la thela tota mme gona ga e Malesejane di-kitchen. ke ra re mo maranyane malatsi a tota ra tshwana re bentse re ra go bula dibuka go di-documents tse di mo difounung tsa rona le nna ne ke na le nakong ka bo ke ntsha ona NDP 12 re bona gore e mo ya kae mo we just want to be sure gore e teng maitso. Can we be allowed to source the answer? Because, yes, we are not ready with the answer now. ya e se ka tsa lebaka re tswa re itse wa tla make sure gore mme gone a le re mo teng honorable Nkawana. ane ke re ke PS o ntshitse kganya ya ikage gore a ba setse ba na le di-project dingwe tse e le gore ba di identify le gore nya tse tsona re di reservela ikageng kana e le gore ba setse ba simolotse o ka re tlhalosetsa gore ke ko kae ko le setseng le la ikageng e le selo se sešwa gongwe go na le ko le simolotseng teng mme ya lapotso ya meetona ke gore a di-project tsone di teng tse le tsayang gore di ka dirwa through ikageng a le malala a laotswe accounting office Ke ka buelela ministry wa me ba tlotlegi gore rona ko ministering wa rona re lebeletse gore di project jaaka le itse ba tlotlegi go na le di project tse leng gore di ka tswane le gore di ne di na le bo eletsa bora kontraka jaanong e le continuity se re se dirang gompieno re nna ha tse le bora kontraka re tla ka what is called hybrid re nna ha tse re buisana le bone gore accounting office re bua ka ikageng gore a mme ikageng yone a le setse le ipaakanyitse gore ga go tse kieo le tla bo le re nya tse di ya ko go yone re setse re tsweledisitse mosepele wa ikageng le bora dikontraka re nna ha tse re buisana re dumalana gore ke sephatlo sehe mo go the 100% of project tse di tshwanetseng gore di accommodate ikageng e la ka ke bua tse dingwe re tla itlhela le gore kana ne ntse le ongoing projects ba tlotlegi mme ikageng re itse re ka mahatla ka ko child welfare and basic education projects. Okay, are we mo assurance nyari nare it's ya tswelela. Yes, tswelela. Next question. The next question is question number 249 of 7th February 2019. Plans to renovate classrooms at Itiken Junior Secondary School, which were in dilapidated state, and if so, how much is planned for the project? The update as of November 20, may I finish the question? It says, and if so, how much is planned for the project?
And is the ministry aware that there's only one toilet at the school for use by over 100 teaching staff? The update as of November 2020 was that after the completion of the cyclic maintenance at Marakanelo, Rituseng, and Tsimologo, which were determined as works, as the next of works. As at November 2020, the school was undergoing measurement for the 21-22 financial years to secure funds. The intention here was to place the school for renovation within 21-22 financial years. The new classroom block had 2 additional staff toilets. This brings the number of toilets to 4. This was not enough for 100+ staff in the school, and the committee during that update still called for a progress report. The current progress report we have is that during the financial year 2021, 11 classrooms and 1 science lab were completed. For the financial year 25-26, cyclic maintenance is ongoing. It includes maintenance of academic facilities, staff houses, and boarding hostels. The project is scheduled for completion before the end of June 2026. The issue of teacher toilet ratio is tied to government existing plans, and it will be considered in upcoming project designs. Tungwa di project tse tla re tsena re a fielding o tla tshwanela ke gore go bona gore a mme se se repotilweng se teng ya gore le antse le reportana le itse gore the next stage ya committee ke go tswara go bona tse le gore di rena le go belaela gore a mme di teng kana ka re tsena go be go sa diragala gore yanong tona le thula le ga modula Stilone ke eletsa go ha update mo go tsene di saletswe ko mara gore re di romegwe ke santse re etsa ka Mr. Chair, honorable Sedi Maki, ole boge ke go dumedisa Mr. Chairman. Ya le ke re gongwe ha re santse re le mo go yone ya one toilet. Umpieno go tola gore di 4 go en ka tlhaloso ya mme gongwe sengwe se ke le tsang go se itse hela go se utlwisisa ke gone gore mme gone over 100 staff go tshwanetse ga bona le ditšhelete tse kae kana column e kae ya kere yone e bua ka di project tse di tshwana le classroom ga ya rabe sello sa di toilet. I thank you, Mr. Chair. ka officer ke a leboga motlotleri jaaka ke bua we have developed the standards mme gongwe ke bua gore we are borrowing from existing policies tsa bana bogolo yang ya early childhood e supang gore bana ba le 15 ba tshwanetse gore ba be ba ka dirisa toilet e le mohela mme kana bagolo go a harologana ba tlotlegi yanong re santse re consulta le ba ba mabapi le rona as we develop the standards jaaka ke buile ke kopa re tle re boele ko go lona ha re sena go developa di standards ka that answer. nna ke ra utlwa accounting officer mme kana go na le lephata le le gatakang le le sa comply mo dilong ka bontsi ke maphata a puso gompieno ana le rana preschools le roba molao wa early childhood policy ya early childhood education go rata le go bona gore ga gona di-toilet tsa bana ga gona di-swinki ka le tswala dikwele tsa Batswana ba re ba iteka ka lona le tsweletse le rana dikolo tsa di preschool tse di sa complying with the standards
Ra tsweledisa kere positive. Hate ya complete waka completion June 2026. Honorable Lekutlane. Thank you, Mr. Chair. Monna ke ha ke lebeletse lona ke ka kore continue. Gape PS le nna ke encourage go le skala kwala hala ka gore re khona go tola re boa hale ya ka chair bua me ha re ka ithela le gore ga gona ba mari mo kganya teng ya no ta borarang di re wela go square one sa gore di reporting tsa lona tsotlhe ga di ba maru ra tswele di Mr. Chair. Thank you. Next question. Chairperson, we No will rola le tse dingwe ke tsore ke le re hile assignment ne re kopa gore re di arabe pele ga re ya go 2019-2024 with your permission, Chair. Yeah. Re ne re buditswe ka budget ya ko Madiba ke 16.5 million. Bloko. Yeah. Okay. Go no go tula gape re bue ka gore mo NDP 12 maraka junior secondary re planetse ka ngwaga o he ke 27-28 financial year. 27-28. Yeah. Good. So let's say mo di yan brukotate. Re tsena mo dingwageng tsa 2019 to 2024, Chairperson. Chairperson, the first question, question number 380. Ebudutsenka 5th July 2023. It was to ask the Minister of Basic Education if he was aware that there's a boiler at Madinari Senior Secondary School which had been there since construction but had never worked. And if so, for him to state the reasons why it had not been attended up to that time and why it has taken so long for the ministry to address it. And two, if there's any interim plan to provide students with warm water, and especially during winter time. The answer at that time, the Honorable Minister had said he is aware that there's a boiler at Madinari Senior Secondary, which had... Account office, haraka diralo ritiota tachilote. Nake koparo, we should zero in on or minister ona so hetsai lower city Error. Yarga zero in on that nerka saifala. Okay. Error. The minister had answered that the ministry had planned to address the boiler maintenance during the financial year 22-23, but due to financial constraints arising from other commitments, the project was deferred and had been deferred and budgeted for in 23-24. And on the second update, the school was reported to be warming the water for students in winter using firewood procured locally, which the minister then said was not sustainable. Update by May 2026 was that the refurbishment of hot water system at Madinari had still not been refurbished due to capital intensive and very prohibitive costs of the maintenance. However, there were plans to redesign the solar plant to make it cost effective. But again, during that time, financial constraints still prevailed. The school is currently warming water for the students, Chairperson, using firewood. And with the plans to modernize the schools, the long-term plan is to include solar plants as part of school refurbishment in the current standards that we have developed.
but it is not planned for or budgeted for. Okay. Honorable Likutan. Honorable. Thank you, Mr. Chair. Kanye e thatadiwa ke gore ga re itse gore boiler ha go since construction ne le because mo ke go nne go ka ira gore tota re bone gore tota a mme go na le go goga maoto mo go kanang kae mo kgaolong ya mo kganya teng, Mr. Chair. The alternative e ba e buang, of course, yes, is acceptable. Le gore ba go ira eng ba tshwanetse gore ba tlhalose gore ba ya kana ba planetse a solar plant le yone ba planetse mo ngwageng wa ditlhabololo. But we need to have an understanding ya gore tota kana go aga to construction yana bone ba bua maintenance gape yone ya solar plant ya boiler plant ya teng yana di harogana. Thank you. Yes, so what is the short and medium term plan? How does answer remit? How does that solar o kana o tlhaloganya gore it's a long term? So mo gompieno o diragala eng? Honorable Kawan. Thank you, Chair. Kana potso e ne e bodiwa ke nna ye mme ke o tse PS gore no gona le issue ya gore on environmental consideration go ralla dikgong kwa nageng to feed the boiler for squealing. O go go hetsa dikgong tsote mo nageng ke seng go hetsa dikgong ka ra gore go na le an impact on the environment. Yaanong potso ke gore a mme ga le kgone gore ha go pala bare minimum bo go le go reka coal le ha le yone ena le di emissions tse di rileng gona le gore ya no be le gore le suita kana ano kante le ba rwalla dikgong tse di metsi ga go sana tse di omileng go provide us with, but coal is there. We know the effects of coal. Me gongwe go tabo go sa tshwane le ha ile gore ya mo dikotsikara di na di fodile di a go di isa dikgong ko madina re senya. Orantse ke potso ya the short to medium term plans. County officer. Ke a leboga honorable. Jaaka ke buile rra ile wena o re hatsa gone dikgong kganya dikgong is not sustainable. Re tla considera option ya coal. Ke a leboga. Re dira yang honorable Kutlani. Thank you, Mr. Chair. Yes, Hankara. Yes, go hakano le in the long term. La kanya tsa di water solar system gore di tsintse mo planning ya national development plan. Tsholele gore nne mo go. Ka re yone tota ra go hela re continue ka yona kana gore ba sentse ba khomisitse hela, Mr. Chair. Thank you. Ke a leboga honorable. Ke tlhalositse gore really ministry go ya ko pele jaanong re batla gore re tsenye dilo dingwe tse di botlhokwa jaanong ke batla go gatella gore nngwe ya di expectation tsa rona le mo di maintenance kana sepe se re se dirang ke gore issue ya di solar panel power upgrades in a part of the standards tse re tla beng re di tsenya go ya ko pele. Ya utala ora members go a go lebe go na le plan e ga utshwane so ba santse ba tsile go ga ka dikgong go ithelele le a tselehele jaanong santse re amogele gore ye yone ka se ka diragala mo share na meretswetse re tla tswa ka ditsela tse di arologaneng tsa tsamaiso ya rona ya parliament a re tswa le re move to another question. Account officer. Ke a leboga modulasetulo ke re with your permission ke lebeletse nako o re letlelle go bala potso re be re le ha the update as of May 2026 re tloletse di answer tsa bo minister. Thank you. Yeah. Question ya latelang ke number 68 which was asked ka 2nd December 2019
to ask the Minister of Basic Education what financial literacy modules are taught in primary and secondary schools, and to state what positives can come from teaching primary school pupils and secondary school students financial responsibility and prudence. What currently prevents the ministry from introducing the above program and making it mandatory, and how long it would take to implement? The current, as of the update from May 2026, entrepreneurship and business management syllabuses have been developed as standalone subjects to address the issue of financial literacy. They haven't been implemented as standalone subjects at all levels because the curriculum for lower levels is yet to be reviewed in the financial year 27-28 due to the need to align with the Botswana Economic Transformation Plan business economic priorities. Honorable Kawan. Thank you, Chair. Ke bona o leteletse sengwe se e leng gore se tlilo re lata. Kana go ha ke assurance, so ne re batla go tlhaloganya pele gore minister wa assurile a se o se diragetse. Gore potso e ne e reng ga o ke ka re thusa. Nna ke akanya gore ngo ka phika assurance PS. For assurance ke eng? Le dirile tota o bolela ruri o gale ga se gone a re tsepame mo assurance re tlogele potso re tsene mo assurance e ra update The assurance here is whether there are financial literacy modules that are taught in primary and secondary schools, and to state whether there are positives if such are introduced, and how long it would take to implement them. And the assurance answer at the time, we have the subjects that are kappa. The concepts that include budgeting, entrepreneurship skills, and business ideas. In secondary schools, elements of financial literacy are also embedded in relevant syllabi rather than taught as standalone subject. At junior secondary school level, financial literacy is covered in business subjects such as commerce and accounting, as well as commerce and office procedures. At senior secondary school, financial literacy is covered in business studies and commerce. It is also integrated in other subjects such as development studies, design and technology, guidance and counseling. The positives of this is that it can come from teaching financial literacy to primary school students and to make them ready for the world of work, and also to inculcate readiness for entrepreneurial life to address the 21st century global demands. And it can also prepare them for self-employment, job creation, basic personal budgeting, and it can cultivate a saving culture in Botswana. So the reforms were done. The reforms were done. Ramusi. Ne ke re ke a rialo ke re le ha ise di implementiwa ke re tsone le di dirile in paper but they are not yet implemented. That's what I understand. These subjects are already being implemented, Honorable. Yes, sir. Yes. Thank you. Question number 63. The assurance is on, still on positives that can come from teaching entrepreneurship, and it is almost a repeat of the previous one, Chairperson. Question number 63. No, I think it's covered. The assurance would still be the same, sir. It's covered. Thank you. Okay. I'll move to the next one.
Mr. Chairman, Honorable Sedi. Olori 63 re tswale. Because it's one assurance and it's one curriculum reforms. Okay. Yeah. Next one. Jalela Akadufsa. Question number 20 of 26 November 2019. The assurance is if it is not an opportune to delink teachers' cadre from the Public Service Act and have a separate scheme of service that allows them to go on leave when schools close. And if so, what positives can come with delinking, and if this process will not resolve issues like hours of work, annual leave, and participation in extracurricular activities. Accounting office. The assurance was also what it would take to implement this and share timelines, and also the current challenges. Basic education, general education. Answer that. Thank you. What are the assurance to aspire for is delinking? Yes. Thank you, Mr. Chair. Has it happened? It has not yet happened. We are engaging with the Directorate of or DPSM for consideration, and a task team has already been established. So, and the unions are part of the team, and they will be consulted accordingly. So it's an ongoing exercise. Thank you. To expand further, Chairperson, we have developed regulations. It was advised that because this is already an act, it would be better to develop regulations that would be peculiar to only teachers. And the draft regulations have since been developed, and there are ongoing consultations between DPSM, the ministry, and the unions, with the view to incorporate those regulations into the ongoing review of the Public Service Act. Okay. It's an ongoing exercise. Public Service Act. On our so. Mr. Chair, ke re a gona ongoing Public Service Act review e hitile go parlamenteng. Se se tona ke gone gore ga re itse the other administrative process. The president assented, commencement date a simolotse ke sone se se le gore tshwanetse gore tsene mo go sone gape kgang e ga ke ya solviwa ke di-regulations gore it has to be very clear from the legal instrument e leng gore e gone go mo e leng gore ke act. Yaanong se se tona ke gone gore tota re tshwanetse gore re tle re tsepame gore position ya ministry ke eng ka go dealing ka barutabana le gone gore tota se e leng gore le se lemogile ke eng le le baitsanape. Should we delink the teachers from the Public Service Act? Ba boele ko e bidiwa Mr. Bonta Teaching Service Act. Kana ja re tle re kgone gore re gakolane mo go yone mo re lebile assurance yone. Ke a leboga. Ke a leboga motlotle rona re le ministry including the minister. Keletso ya rona is to totally delink the teaching cadre from the Public Service Act. But as you will appreciate, that used to be the status quo, but with the consultations of the teachers and the unions, that's how it went back to the Public Service Act. So while it is our wish, it will need very extensive consultation. So it can't delink with the regulations.
We'll have to come up with an act. Re ne re dumela gore di regulation di ka leka go resolve some of the issues such as the working hours, the issues tsa extracurricular activities, but in totality hela re lebella the teaching cadre, they will not necessarily resolve them, but in what is in the assurance right now, we believe that the teaching regulations would be able to help. So it's a short-term. It's a short-term measure, Okay. Chairperson. Yeah. So re dira matute. Ramusi. Re e hedile ka gore tata ba dirile e tla re ha ntse go batla ka melao e meshabe le gone ka tlang e tsena. Ga ke itse le gape. Ka gore ba go tlogela. There I can solve a problem. Ke ne ke dumela gore our colleagues ko DPSM kana ya ka le tla appreciate that. This is also policy level. Tota rona really ministry as the user department we have stated our position, but the policy holder is DPSM, and maybe it can also be further pursued through them. Yes, I think Yerka is one. Then if I pursue another for through the PSM. Next question, County Officer. The next question is number 6, asked in 10th November 2020. November 2020. The assurance was to consider if it was necessary and urgent to improve the service conditions of teachers, including modern workstations and adequate housing, and particularly stating how teachers are being enabled to offer tuition online, and also how issues of disruption by pandemics and natural disasters disrupt classes, and how many graduate teachers with ICT or computer science training from local universities are on government database. Assurance again, accounting office. The assurance is to find out if we cannot modernize workstations. No, I also know. It's also a minister. That's very similar like our super. Ovata, Osureta, or what would you write? Yeah, I saw recent or Ronald. Mertisan appeal. You're not ICT. My ministry is working on an expectation for e-learning to be in place by 2024. An assurance. Thank you for e-learning. Since 2022-23, the ministry has been engaged in different efforts to provide e-learning. For example, 4,585 laptops were supplied to teachers, and 51,162 laptops to students in all senior secondary schools through school digitalization project. This is part of the ministry's phased out approach to continue to implement e-learning. In 2024, a total of 13,626
laptops were deployed to teachers in the junior secondary schools to promote the use of ICT in teaching and learning, as well as online teaching. Ke a leboga modulasetulo. Yeah, what to tell. Bravo, Kawana. Thank you, Chair. Ke botsa PS gore a mme go ane mo sebakeng sa gompieno ga le nna diphatha tse matitšhara tse di sa filwang. Ora In relation ICT. to- A re bua ka ICT. Ke kry-a gone ba lebagane le Ke a leboga. As of now, re na le matitšhara a ICTC across a le 291. Mme re na le matitšhara otlhe a le 291 gone yana. Diphatla tse e leng gore ga di a filwa gone yaanong yana di 7. Mme di tsweletse di a filwa diphatla tse e leng gore di a at D-band di 7 hela. Ke a leboga batlotlegi. Okay. Thank you, Dira Yang. There is some progress. Like our reporting ka tele ka assurance and integrity. From Thank you, Chair. Nna ke tsa gore progress is sufficient to go supa gore they are on track to complete the project as asked, Chair. So we can Yes, close. so we can close it. Thank you. Paruti Meong. Thank you. Thank Next you. question. Thank you, Chair. Question number 286 of 23rd January 2021. The assurance is for the minister to show if the ministry has started working on the development of e-content as well as the training of teachers on e-content delivery. The new development is that Yeah, I get the bit. Assurance again, what? whether The the ministry plans to provide, I guess, uh, that's the assurance. My ministry plans to provide all secondary school teachers and learners with ICT devices by March 2022, and all primary teachers and learners from after the review of public service. So that is the assurance. And there is assurance, but there is safe. Ke a leboga, Chair. It is still related to the previous update. May the new update additionally to what I had already provided, this is being done in phased out approach. The government has since introduced STEAM-driven education, and it has taken into consideration now the need to ensure that all schools are connected, although that is going to be happening in phases as well, to ensure that the teachers and the learners are given the right e-content. Thank you, Chana. Yeah. Next question. Yeah. Question number 7. Question number 275, 16th March 2023, to ask the Minister of Yeah, Areko assurance. the assurance. The assurance is that It says my ministry is assisting the secondary with minor maintenance for dilapidated facilities. it is speaking Yeah, to sorry. Yeah, my ministry has seen source fast and we pay, excuse me, outstanding claims of this. We got non-payment over time. Negatively affected. question number. It's about the boarding assistance, whether they have been paid. HR.
Yeah. Madi a neng a kolutiwa during that reporting period a na a duelwa. Ke a So leboga. you were duly paid, okay. Here what to take, Hisha. No, chair, what's our Around our land duela school? I compune le tsweletse la ba duela the 5% for doing teaching and boarding assistant jobs. Right, is it an ongoing? yeah. Ne le bua le go tla se ke kopa le bua gabe go motlotlege. But I mean, I can't really duela school at the time. I'm going to go duela school to level charges. And if I wait for all the toilets, the 5%. Yeah, on teacher, on boarding assistant. Yeah. Re tsweletse re ntse re a duela. Ko re saletseng ko morago teng e le ditshwarego tsa madi re ntse ra tswela re a duela. Jaka. Mr. Chair, can I in relation to this question and answer? I want to have a Thailand. So the local Tababa happy. Also, that's the question. Ga re leng teng ga ke a tshwara di areas tse di petse di saletseng ko morago ko ntleng ga e tla beeletsa di-query hela. Mme hela sekoloto se ne se le sa nako eo se ne se duetswe tse tla beng di le dintšha ga e leng gore e tla be le di-query teng re tsweletse re ntse re a duela. I think the assurance is covered. Honorable Sego. Nyamitla ke dira accounting office e sala ka January go se go duelo. So ona madi ona ga ise a duelo. Ya no ngwe re ga re tswa ka gore no re ga o sho ga ba ise ba duele ma teacher ona madi ona since January go tlhalla go mpiro. A re go ba duela. Ga ise ba duele Mr. Chair. I want to jalo accounting office. Ke dumela gore go ka nna jalo modulasetulo mme re tla itlama gore re tla re tshwaraganye le ba finance ha gongwe dituelo di a be di sa tswa ile gone hela gore jaaka re itse mo lehatsel go santse go ano go lebellwa di-priority gongwe be go teka o santse ba amogetse allowance re name re delay ka kgwedi kana kgwedi tse pedi ntswa gone re itse gore kana ya bele e le tshwanelo ya motho ba tlotlege mme re tla e lebelela. Okay. Yeah. All right. So ready I am to take and move to another question. Question number 97 of 7th December 2020. The assurance is on the general conditions of the hostels at Patikwane Junior Secondary and minor maintenance, electrical repairs. MWay is on the dilapidated facilities, including hostels and classrooms, Kobonwato Junior Secondary School. Reka Rabahela Hore, Patikwane is earmarked for major refurbishment works this financial year 26-27, and the project is among those that are being considered for procurement. Bonwato, the ministry constructed new ablution blocks and 2 double-story hostel blocks to accommodate 144 boys and 144 girls. Additionally, 6 classrooms and 1 multi-purpose block, guidance and counseling block, 20 staff houses, 8 toilets each for both boys and girls, and 2 ablution blocks and a common room were built. There was also power upgrading and water reticulation services provided. Agriculture structures, guardhouse and sports change rooms were also built. Okay. Yo, what to take? See, I mean, my two wana. That's right. Thank you. That's one. Question number 175.
ke e lebeletseng the Maun Center for Children with Severe and Multiple Disabilities project. The current status the center has been handed over now to the Ministry of Child Welfare and Basic Education on the 28th February 2024. However, I need to say to the House that the center is not yet fully operational. There are a few defects and we have Rakontraka on site. The project is being supervised through the Ministry of Infrastructure. And assessment ya bana botlhe ba ba tshwanetseng gore ba be ba le ko centereng yone, especially the first cohort has been completed and in readiness gore re tle re ba tsenye ko centereng ka mahelo a Q2 year this year. Okay. Isha. Around the city? Yeah, I can make a proposal, Mr. Chair. Okay. I move to another question. The question number 181 of 12 February 2020, ki eleng gore go no go elediwa go itse gore ba beke ba spenda madi a kanakang at the different levels tsa dithuto tsa bana go lebeletswe marking mme bile bogolo jang di venue tse eleng gore beke ya di dirisa kana ko ya marking ile phiriso. Assurance has a review of markers remuneration. Assurance ke markers remuneration, review of markers remuneration, which was supposed to be implemented during 2021 financial year. Has it been reviewed, the markers remuneration? The review of markers review in na itsweletse hela re pataganya le dipuisanyo tsa ha re buisana ka remuneration ya public service. Yano each time ha gona le sengwe se se latlheletsweng di civil servants during salary negotiations, re boa gape re reviewa di salary tsa di markers re be re dira the same. Asor ba negotiate le back. Negotiate le ma. Sentente ma negotiate le ministry kana le back. Ba negotiate. Ba engage ke ma sentente markers. Di markers di engage ke back as an SOE ya Ministry wa Child Welfare and Basic Education modula still. E gona le tumalano ya lona le back. Eterna. Ona bo segoko. Ke a leboga Mr. Chair, mme gone ke ka botsa tota karabo ke gore le provide oversight to the state-owned enterprise in terms of governance. That's true. Le provide oversight mo go bona. Ke tle ke mo thusa go araba yone. Mme ke ne ke re Mr. go a tlamega gore madi a ba ruta bana go maka ga teng ge go phekiwa mo negotiation tsone tsa bone tsa di-condition tsa bone tsa service kana ga di makara go ka negotiate hela separately because it's quite a very sensitive and delicate issue. Ya ka bona le gompieno ba ise ba duelana Mr. Chair gore ne go tare ba phega to the negotiations tse sare tsa ne go tlo tlhaloganya gone ke a leboga Mr. Chair. Ya gone cumbersome and complex oriano. Kanyetse yana e le gore ngwaga le ngwaga yana ya raisa o nna le thula o ngwe le tse ka go se o na le go etsa go dipuisanong tsa bobereki ba makgotla a babereki le government. Ke a leboga ke tsa ile kgakollo e re ka e tsayang mohago
ka gore ke bua ka se re ntse re se dira mme se ke se amogelang gompieno ke gore gongwe re tle re lebe ka go sele ka gore gone ngwaga go ya ngwageng ra bona gore e re ha di-challenge batlotlegi mme ke arabele ruri kgang ya gone gore go ne ga diega gore matitšhara a rona a kgone gore a bone dituelo tsa bone ke ne ka le ruri haletsa maloba gore ba finance ba re hile permission ya gore mo budgeteng ya ngwaga ono titšhara mongwe le mongwe yo kolutiwa madi a making a kgone gore a neelwe re tsweletse ra ba duela re dirile jalo. Okay, it's an ongoing exercise. Re ka tswala matoteng ka tsena mo go ya latela. Ke a leboga modulasetilo e latelang e bua ka di-institutional capacity tsa bo KRDA. Ke ne ke kopa ka boikokobetso gore kana this function has since been transferred to Ministry wa Higher Education. Jaanong re ile ra ba leta ka yone ke tsa gore e ile go go bone. Ma? The quality assurance, question number 293 of March 2023, in a buaka the institutional capacity abo KRDA. Jan kenekere, kana with the separation the two ministries basic education, le higher education. Janu, this question falls under portfolio Ministry wa Higher Education. Renara ba leta kayone. Okay, so ita boya ko Ministry wa Basic Education. Higher Education. I mean higher education. Yes. Okay, no, that's fine. It's deferred. So, kana hatera rari. Redirected. Yes, that's the word. Next question. Next question is page 13. Question number 74, 3rd February 2021. The assurance here is lebeletse dikgang tsa GBV and the policy environment ya go lebeletse pastoral care policy le guidance and counseling bogolo jang le maitshwaro a bana for the past 10 years kana go ene go lebeletswe le dikgang tsa discipline mo dikweleng. Make assurance ne le go leka go dira dipatlisiso tsa gore tota hela mathata a ka bo a tsalwa ke gore yane maduo a dipatlisiso le ditlhotlhomiso e be le ona a ka re thusang go bona gore mme re ka dira mananeo a go gopotsa seemo se sa GBV. A dirilwe research ene e solediwa. Dipatlisiso di ne tsa dirwa batlotleri and di policy tsa rona tse di tshwana le guidance and counseling e reviewilwe. The policy ya pastoral policy le yone e reviewilwe. Mo godimo ga mo gompieno jaaka re bua re lebeletse review ya the Children's Act of 2009 e leng gore le yone e tsweletse ka gore re itemogetse gore boitshwaro ja bana ga bo mo go bone hela. The question is very specific. Or a research dirilwe. A research eketepele, a research dirilwe. Go ska ba ikgolega wa re dirilwe sa di. Ka ra go batla gore to present report ya teng ga ile gore dirilwe. A dirilwe, a research dirilwe to determine the causes of the problem, to inform policy and interventions. That was the assurance accounting office. A research dirilwe. Research e dirilwe modulasetilo ga gona ya ka policy e ka dirwa go sena bo desk review le research mo terra.
so e dirilwe to inform the policy review. I can review, can I research? Can I review? Research, review, can I how to the courses? Research, or how the courses. But how review a program, that one is desktop thing, but the research is empirical evidence. A research I did. Ha ile gore modulasetulo gongwe nna ke lebella ile semantics ka gore research mo go nna ka Setswana ra patlisiso mme patlisiso e ka nna key informant interviews e ka nna focus group discussions mo go nna ke part ya research mme ha ile gore o mpotsa yone potso eo se ke ntse ke a gatella gore research e dirilwe. So research I did, but it was qualitative research. Is that both, what you are both saying? qualitative and quantitative. Okay. Yes. Ready remember today. I told Modulastilo, PS Humpian, Samuel Nilka, Nenka Botala, Holohonian, PS of one. I may honali parlohan. I want to parlohan, Monaco, yes, aling Lissimula, police, you nail, or level, or I'm on a parlohan more than Elbataus chief. Ke tla tswana ke gore ke dire research gore ke supa gore a pharologanyo e teng se otherwise it will be very subjective. Okay, ya go tla go botsa gape a re kopana ngwa go tlang gore a gona le pharologano se ka le ba. Thank you. Ke a leboga. The next question is number 211. The quality assurance here e bua ka the college ya Tonota college mme gape e ne e bua le ka the Shashe River School gore a re ne ra ntsha madi a di-funds for minor maintenance jaanong karabo ya rona modulasetulo ke gore the outstanding dilapidated status ya Shashe River School cycle maintenance has been kore se re ne ra se dira re lebeletse status sa madi re ne ra unbundle ra be re prioritize gore go senyegile ha kae thata jaanong ra lebella 4 packages ele academic facilities, kitchen and dining, student and teachers residences. Currently kitchen ele dining project di dirilwe modulasetulo and maintenance of ko bana ba nnang teng le one o tsweletse re sologela gore by September 2026 re tla be re o digetse re sologela gore re mo the remaining package re tla be re lebeletse ka ngwaga wa 27-28 mo ibile e teng mo NDP 12. Financial year? Yes, on the second 27-28. Yeah. Financial year 27-28. Yeah. Okay. Yeah. Ready Ramba today. Kana tota ka gore che e santse le go pele ga re ka ra rata gore go tla dirana ne ke re gongwe re carry forward until gonna le progress or a movement ya gore go a dirwa. Okay. All right. Are really December today. That's mo putsela tena. The assurance question number 184 of 24th February 2020. Page 16. Page 16. Page 16. Just a minute. 16 of 36.
184. Question number 184, 20th February 2020. So what the assurance? The assurance was that the ministry would provide funding for the general maintenance of Shashe River School in the financial year 2021. And that's the school head was going to prioritize the needs. Me kene kere resetsa re repotile ko hodimo batlotle. Yeah. Is done, eh? Can we move to another question? We close this one. Question number 287 of 11th March 2020. The assurance is for the ministry to introduce multiple pathways in 2021 at Mount Senior Secondary School and Mueng College. Okay. Page 17 of 36. Ramo, Richard. Okay. Jalala, accounting officer. Ke ka rurihatsa hela hore as originally planned, multiple pathways was introduced in 2022, and with the advent of the Ministry of Child Welfare, multiple pathways is being enhanced even through the out-of-school education projects. Okay. Satisfied? Members? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. All right, so then go to the next question. Question number 144 of February 2020. The assurance is to incorporate fencing as part of cyclic maintenance. Intse elebeletse Shashe River School. Me ke ne ke re intse ke eletsa hore batlotle ke ya arabe jaka ke ya arabile tse pedi tse di hitileng. Ra go le gape go tagabile. Se re ne re se buile ke gore Shashe re ne ra ha re dira maintenance ra o unbundle into different packages. Me di package tse di setseng re di planetse for financial year 27-28. Very well. Yeah. Bona ra re tsena mo re tsepama mo di assurance re gonna bonolo ya. Honorable Moves ne le go botsa gore go setse yone hela ya fencing PS tse dingwe ne di a diro. Ke ha ke reporta go godimo mo ngami ke buile gore ya student residency is still ongoing. Gona le ya teachers facilities e leng gore le yone re tshwantse gore re attende gora gore le ya cyclic maintenance e tla betsana mo teng mo tlotlege. So gora gore tota gona le one hela e leng gore e ongoing tse dingwe a itse le ditshware. Ne re ke repotile gore di dirilwe se. Re ne ke supa gore setse re dirile ha ke bala ne re le mo go ya boraro e bong student residence kana di hostel. Okay. So Honorable Musi wa re dira. Nya me ke tsa gore o mo tseleng o theogetse. E yang ka etsela teng. E tsela te ka re tla go ga gone go go hatseng gore Shashe River School in a good standard. So I think Thank you. Yeah. Next question. Question number 123 of 12 December 2019. Assurance ya teng ke gore Ministry wa Basic Education is it currently developing localized programs which will be implemented. Localized Localization. Yeah. Good. Okay. Yes.
Tele. ene e botsa ka di syllabus tsa gore re ne re ruta di language tse dingwe mme karabo e teng ke gore di language tse go neng go buiwa ka tsone tse tharo tse they are called borrowed syllabus from Cambridge University Press. And gora gore bona ba Cambridge University Press ba tlotleri ke bona ba ileng gore they own the assessment and the qualifications that house these subjects. Ke mo kaneng ke mo re ba bitsa re ke di IP owners. Jaanong re sologela gore with the introduction of STEAM driven curriculum re bereka le bona ba beke ka ke bone the process owner in this regard. We will work on localization of these 3 projects for the financial year 27-28 ka gore ngwaga o mongwe wa gompieno wa 26-27 o setse o simologile. So taba le localize by when? 27-28 re tla be re simolola go localize se. Okay, gora re togela mo agenda. Thank you. Atena mo bengwe. County officer. Question number 221 of February 2020. Ke ntse ke Shashe River School Batlotleri e buang ka private security at the school. Ke ruri hatsa gore jaaka ke buile gore re developa di standards tsa child friendly schools. Security has become an integral part ya di standards tsa child friendly schools. Ke buile gape gore 27-28 re ikela go tswalla tsotlhe tse neng tse re dikolota ko Shashe River School ke letsa go tsenya le kganye ya security gore e tla be le phati ya tsone. Mme ke tshwaela gape gore kana re na le molawana o mošwa o e leng gore wa HR o ka o re tlanyetsa mabapi ka dikgang tsa private security. Ya tota isiame ka gore tota la assurance ya ne ga ya tsepamela sentle o ka re minister ana boela gore nya ke a lemoga gore wa tlhokagala security mme assurance ya tega ya ke ya tsepama sentle gore mo go diraeng so ke tsa re tswale re tsene mo go Question number 72, Chairperson, was asked on 27th November 2023. The assurance was a program of school expansion which included provision of hall and kitchen in Morua Khomo Junior Secondary. And the minister had assured Hore Yetlatsengwa mo NDP 12 with other deserving cases. The update taken Leone Modula Stilo ke hore despite the intention to prioritize kanyone ya expansion ko Morua Khomo ka NDP 12. The construction yone ya multi-purpose hall, which was the subject at the time, is still not prioritized due to financial constraints. Meka NDP 12 ile lenaneo la ngwaga tse 5 re tla bona gore a re ka ska ra etsenya ko 28-29. ke matute gora re ga ya bona phata e bone phata mo NDP 12 ha ile be e bone phata ka go jong ka teng NDP 12 Hayo ramo NDP 12 me re letsa gore re tla e prioritize for 28-29. Re lebeletse mananeo a mangwe a ongoing outside NDP 12. Ramusi
Emma o bua honorable Segoko ke tsa gore ke go itlogela hela gone ga che ka gore ga gona sepe se leng gore sa diragala. No, it's I am in TP12. Right, it's a long term. I read some at our midterm review. And I said, I will assume. Let's hope so. I'm not married to it. It's a mobile latte. Question 107 of 10th December 2019. Ke quality assurance here ke gore ministry o no tshwanetse gore o Ewa pele go hard has a swing. Ba santse ba ntsha di-battery mo. Go na le mongwe wa phone e sa kgone go didimanano. A ntse battery pele. Shalela accounting officer. Yeah, the assurance in at the time ono gona le matlo a BHC a neng a riwa ko Tonota jaanong e le gore a ministera ga ka ke a tsaya mangwe a kopela Shashe River School mangwe a matlo ao mme o na tshepise gore tla re in the next financial year ya 2020 ya 2021 ya financial year 2021 leke go tsa o kopa go reka matlo a mangwe a rekela Shashe River School mme batlotlegi ye ga ya ka ya kgonahala ga ya dirwa. Okay, ke tsa gore tse ke di kgantsa budget se le gore o di tsenya mo re nna re tswalla ka tsone go wa ka re tsaya. Mme go na le keletso a go dira. Keletso e teng honorable minister honorable Chairman. Honorable chairperson Honorable Mororo. Nyame ga ke kgoreletse sepe se komiti ka tsa ntshwetso ka sone modastilo ne ke re hala ke mo ene kganye ke botse PS gore mme o etse tlhoko gore go na le kgotlhanye tona tota ya gore barutabana segolo jang ba dikwele tsa di-primary school ba dumela thata gore council as an institution e ha priority thata babereki ba yone ke ra mo di-issueng tsa accommodation bone they are overlooked e ha priority babereki ba yone gore ba hiwe mantlo jaaka o itse gore council ke yone hang bana ba gago boroko ko di-primary school a o itse kganyeo PS. ke ka tshwaela hela gore modulasetilo ga ke a we ka kganye mme ke lebogela gore ke be ke bewa pele ke tla taboga ke buisana le my counterpart ko local government gongwe re ruri hatse le ka tsone di-numbera re lebella gore distribution ya accommodation ha gare ga babereki ba council le matitšhara mme e lebega sebopego sa yone e ntse yang a ena le ko e sokametseng teng ke eletsa go etsa mohago. Okay, maybe right. The next question. The next question is number 616, ya e buditsweng ka di 9 August 2021. The quality assurance is ministry was working to procure ICT devices for all learners and teachers at senior secondary level, including computer labs. Me ke ka rurihatsa gore since 2022 maybe le inyalana le isetseng ke reportile le ka dipalo pele ko tshimologong batlotlegi gore since 2022 the ministry procured and deployed the laptop to all teachers and learners bogolo yang ko shoshong ka gore ke yone the school that was subject for discussion during this government during this assurance
le gore teaching e re bitsang virtual ko shoshong ma-teachera a ne a trainiwa mo programming e re bitsang MO365 Microsoft Office 365 productivity tools gore ba kgone go dirisa virtual methods of teaching. And mo godimo ga mo sekwele se connectilwe to high speed internet through the village connectivity project e leng gore e lebeletse lehatshe lotlhe ka kakaretso in partnership le ba Ministry of Communication and Innovation. Okay, you what the text. Yeah. Musi. A plus, what's your small? Thank you. Yeah. Rachel, let's tell him Monella A star. Oh. Yeah. The next question, but Modula Stilo, question number 61, yeah, the 30 November 2020. In the assurance here was about the dilapidated status of teachers' residence and academic blocks in all schools. Nako eo Ministera o na bua gore go setse go na le a full scope of work e setseng e direlwa dikwele tsotlhe tse leng gore di ne di le affected le ha ile gore e ne di sa wela go ne ga nopolwa sekwele sa Shoshong constituency gore se tla be se lebeletswe le tse dingwe ka nako yone ne go arabiwa potso eo. Agriculture rehabilitation le hore ya go dira ko Soso. In secondary, so some primary Matangwan. And Calamari primary. I did. Ko Shoshong tiro e ne ya dirwa in phases ke ne ke eletsa batlotlegi gore re nyalane le question number 61 of 30th November 2020 ka gore ke it's tsentse Shoshong mme tsentse le dikwele tse dingwe gore tle re di arabe tsotlhe ka bobedi. Okay. Ke bua gore ko Shoshong senior secondary maintenance wa teng o no planwe in phase ka di phases mme ya ntlha e lebeletse kitchen and dining hall, ya bobedi e lebeletse di hostel le di ablution, ya boraro e ne lebeletse academic and teachers residences. Ya ntlha e leng gore batlotlegi e ne lebeletse kitchen le dining hall was fully completed. Ya bobedi e leng gore e ne lebeletse di hostel was only partially completed. And during the financial year ya gompieno ya 26-27, the remaining part ya phase 2 e leng gore ke yone di hostel le di ablution ga mmogo le ya ma-teachera and academic facilities, they have been budgeted for and they will be completed by the end of the financial year. Okay. Ora Mosi nna ne le go botsala gore a ke re no gona le dikolo tse dingwe tsone di tsamaya kae ke tle ke le ba go 61 ke sa bone gore ko 61 ya go page 28 ne ke a di link Maliseja, page 28. Has gore tabogele go di nopola maka ke bona le so se le wana le ke a di link go page 28. Ye go marka benne
re na le Shoshong senior re ne re setse re arabile ere jaanong re na le Molefi senior secondary le yone modulasetulo it has been budgeted for and planned for rehabilitation or refurbishment ka 26-27 financial year. Di mo budget thing that would say. You have a very careful for you. Your question 227. Le question number 61. Can I go to question number 26? Yeah. The question number 22. How can I talk about 28? Question number 26. So, well, I will go question number 22. Now, I got the social from Di tse dingwe modulasetulo ke gono go boela ka gore go ra gore tota ha gongwe mapalamenta ba be ba tshwenyegile mme e le ka the same project era ke sone se ne ke re di soboke yalo bogolo yang tsa maintenance tsa dikwele tse re setseng re setse re itile ka tsone ya ka Shoshong le tse dingwe tse di kwa morago mme Molefi ne isko e attendiwe ka gope mme ke soletsa gore e mo 26-27 financial year. nka botsa potso e tshwanang le ne botswa ke honorable Lekhutlwane gore ya ka gore mo 26-27 setse le mo tendering process ka poetsa mahakae gore ha le gore ra dumela beritse gore mme lo tswana le setse le semetse go dikologa Ya leboga ke tla ha ba projects modulasetulo. It's a mahakae project. E santse le mo data collection stage. tlhalosa sentle re bo engineer ya ga re di netla Or condition assessment stage. It's at condition assessment stage. ntse o shoma sekgwa hela ga ke bute gore wa reng bua Setswana re bute Kore ka Setswana ke go tsena mo sekolong o scope gore tota the actual assessment ya gore damage e kana ka error. thank you Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. But in the Sabasibu, Huspala or Basansebali at the level of the basic thing. So I want to say, Peserica Sidira, you carry forward the Halavata Tavar Talasafri, Muaho Tankurbatam Hakaiba Kone. Thank you, Mr. Chair. Okay, next question. Mr. Chairman. Ya leboga modulasetulo ke number Oral Sedi. We insarele Mr. Chairman, I get renka hora kere me we are not doing a good monaco. Yes, sir. Yes, sir. ya leboga modulasetulo question number 144 e bua ka which is on page 18 of 36. Yeah. Page 18 of 36. Re ne re tswa ko go page 17 ya multiple pathways. Page 30. Ene ra clustera tsa dikwele. Ke question number 136. Page 30. E buang ka
e ne bua ka provision of infrastructure mme e tsenya le di primary school mo teng bogolo jang issues of electrification and connectivity. That was the assurance. Good. Page number 136 of 14th December 2020. Yeah. Era. E botsa ka di issue tsa infrastructure ko di primary bogolo yang ka connectivity botsa minister wa basic education. Mme se re ka se rurihatsang gompieno ke gore ba smart boards ba connectile 44 out of 54 primary schools ko Mahalape and Mahalape sub-district. Mme issue of connectivity remains unreliable and the connection it is quite slow to support ICT integration. The remaining 10 schools Honeko Mahalape are planned for phase 4 smart boards village connectivity projects. Hanner buisana leba MCI and re ntse re tsweletse re buisana le ba MCI gore re resolve dikgang tsa slow connectivity ka gore re tabogetse go implementa STEAM driven curriculum. Nngwe ya tse re setseng re di lebeletse ke gore ba smart boards ga ba ka ke ba lebella di partnership tse di tshwanang le bo Starlink gore ka gore lemogile gore kwa dikweleng tse Starlink e leng go tsone connectivity botoka hela thata. Tama ya re mmatute kana progress la go Progress modulasetulo ke tsa gore ne ya try because they did 44 out of 54, which is quite a substantial. Me matata la ke gone gore gongwe maranyana smart Botswana ga dire ke sentle ga dire ke totone le go mo dikgaolong tsa rona tsotlhe hela ga dire ke me yana gore a gore ba go simolla sesha ka Starlink yone ana maretse thank you tsene mo potsela tela ba re tsare dire sentle tota mona go ya kana ka honorable a re le ke go hego ga wa arabile re tswele re tamaka akaudio Re ka tswella 163 Yeah, 160. Yeah, the next question is number 163 of 2nd February 2021. The assurance was on Matichara Afosiwa who producer the test papers. Yeah. For assurance is also now the minister also later a go direct. air. Ke ka level la na ka kono go pina man. Kanoniti. Go tota la pina go sole ditšhe. Go ne go soloheditswe gore dikwele di ya go buisana ka gore ba tlhokana le maintenance needs o ntseng jang gore ba kgone go reproducer dipampiri mo dikweleng. But the schools are advised. Yeah. As assurance, schools are advised to raise. Na are tswale ya ga e will send them assurance. Artena mo weng. Engwe ke question number 201 of February 2020. Le yone e bua ka Mulifi Senior Secondary School. E leng gore ha ba tlotlegi ba letla re ne re setse re buile gore e mo planning e bua ka dikgang tsa re buile. The assurance ke access, promising my ministry intends to increase access to senior secondary school. Which is expansion. Provision additional facilities in the B12. Yeah.
re ne re buile gore re planetse for 26-27, but additionally ba tlotlege re kgonne gore re buisane le ba World Bank la ha dipuisano tseo di santse di tsweletse ka ko Ministry wa Finance gore ha ba approvile ra go constructa 6 additional classrooms gape gone ko Molefi. Okay. Yeah. Wait, next Honorable Musi. Wait, Chair. Thank you. Next question. Yeah. Yeah, question number 101, yeah, 9 December 2019. In a lebeletse assurance minister relay ministry how in position to transport students to schools on a daily basis due to budget constraints and sustainability. The commitment was dicey because just consider. So regards to other it was the idea was to for Barnabas Okay. Make a local government but ya transport ya bana ko ka di donkey carts ko di primary. Okay. So no me wena o irang gore kana minister wa gona rile batla ga boarding school mo skolong to ensure that bana ga ba tse ka di donkey carts ona sa re nya ke tla o ke tsa di donkey carts ya no status a la ga boarding house tse di shallow. The bigger plan mo ministry wa rona ba tlotlege ke gore di satellite school di tshwanetse gore di expandiwe gore di kgone go accommodate bana up to standard 4 ka gore letshwenyo le le tona ke gore bana ba banyenyane ba be ba woka long distances mme re setse re na le tseo di satellite school tse leng gore la ke sa tshola palo di setse re di okeditse gore di ka kgona gore di thank you boarding facilities. So boarding facilities it lose ka gore no the minister o consider ya no ka ra o consider le go bona gore ga o ka ka kgone ora re tswa honorable Kutla. Thank you, Mr. Chair. Kana go hana go se bue ka di primary schools no bua ka di secondary school tse di mo area re mo se semengwe ke senior secondary school ke Nathan ke junior le nkanki no go bua ka bone go sona le go gona le metse menyenyane le gore bana ba tsewa go ba iso go ne go dikolong tse mme e le ba junior no go ke yone ne go bua ka yone e no go a mme go ne gala akanye gore le ka ga di hostel go go dikolong tsone tse. Yes. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And the minister I will consider. I will concede. For a commitment that they make. That's why I get a result. It's a mopozo latel. Potso e latela modula stilo ke eleng gore it is redirected to by Ministry of Higher Education. 33. Ke buang ka di sponsorship Okay. All right. Next question. The next question ke buang ka Selibi Pikwe Senior Secondary School. Me ba tlotlegi lahan le gore ke ya ngwaga ke ya the first assurance hale ene e arabilwe hela se re ka se buang ka Selibi Pikwe Senior Secondary School ke gore SPSS gore go no go buiwa gore a go ka ke ga lebelwa dikgang tsa gore se dilapidated ebile se na le lebaka go na le termite infestation le electrical fittings ke gore
the junior secondary school between 2014 and 2018. The junior secondary school didn't receive minor maintenance. Hela, not all challenges were fully addressed. Maintenance ya Silibi Pikwe Senior Secondary School in particular was never budgeted for. The ministry... Accounting office, for the sake of time, Yeah. let's move well to the last sentence. Yeah. The ministry plans to prioritize it for this this coming planning period, NDP 12 projects. I'm with it. Check and remove it to the next question. Next question. Last question, please. The next question, which is question number 152, the issue ya go dirisa Oracle Human Capital Management System gone ko Selebi Phikwe e leng gore go no go buiwa gore ga e bereke sentle due to bad connectivity le gore ministry o ne nako eo wa promise to install high speed internet and replace old equipment in all schools by end of 2023, funds permitting. Me serka se bolelang batlotlegi hano ke gore connectivity challenges kwa Selebi Phikwe have since been resolved and all schools kwa Selebi Phikwe bana le access to government network, which has significantly improved access to the Oracle Human Capital Management System. The issues tsa human resource mo gompienong re dumela gore tota ga di sa tlhola di le relevant. Okay. It's it. No, very good. Raleboga, accounting officer. Ra bukutong ka go kopa mo parliamentary leboge. Yeah, Mr. Chairman, sorry. Yeah. Yele re tot NDP. Ya gore mo SPSS. Ne ke re mo bara re ba check over re nela gona. Ga yo mo teng batlotlegi. Ai. Okay. Ra Kawana. Thank you. 1 minute. Modula still o montsi thata. 1 minute o montsi thata. Ma ke go leboge Mr. Chair for giving me this opportunity. Ke leboge tafole ya pele PSL le kokola gagwe go be ba tsila gompieno ba ipaakantse ba sotse dikarabo tsotlhe gantsi tse di ba male tse di sa ba ameng gore ke tiro e ke by the way I should have declared conflict of interest ka gore mme yo ke masikanyana ke togana ka re ke me ala gone ke le leboga lotlhe your team ke leboge committee le bona ke dumela gore ba itumeletse dikarabo tsa lona gompieno ke leboge le ba re thusang ba parlamente clerk and your staff gore re be re le ha re leng teng le ka moso beso ya ona Kawana meeting utsi le bukutong a re tseng kopi ya te le ba embarna ba bona te re boela gape in 5 minutes. Thank you.
I believe we are settled. Re ka simolola committee ba gaetsho re la amogele. Re tla kopa maitshwarelo gore nako e bele gore ga ya ra ka ra e tshwara. Mme ke tsa gore re tla leka go covera ga re ka tsepama mo di-assurance, re tla leka go thusana go tsepama mo di-assurance le dikarabo di ne di khutshwane. Accounting officer, ke tsa gore a gona ope o tlhokana le go ikanisa yona seo Hamalo. Okay. Over to you, sir. O tswela ha ne re eme teng ma. Me ke go leboge modula stile ke dumedise ba tlotlegi gape mo mosong ono. Ke na ra tshwanela ke go ikgata motlhala ka no go lebagane re sa ithulaganya sentle gongwe ka nne le soletse ka teng gongwe le setšhaba se soletse ka teng. Mme ke dumela gore re tla re thulagantse botoka mme ka tsela ntse jalo ga rena gore jela nako e ntsi re kgaogana ile goreng mo dikarabong tse ne re di hile go ne go na le dipotso tse gore di ne di buditswe mme ke dumela gore ke tsone tse re tla simolola mo go tsone ga ne re eme teng re eta ka tsone ke gone gore ka tswala mo go tsene di salatse ko morago. Dipotso tsa ntlha ne di tsamaelana le non-payment of royalties for artists since 2016. Potso ya ntlha ne le goreng a mme yone cosbots ka ga e berekang ka teng a go tsamaelana le international best practice mme karabo ke goreng go ntse yalo it is aligned to international standards. Potso ya bobedi a be nna goreng Sure. Not page 16. Ke page manga. page 7 7. yeah. More reporting now to page 7. Yeah. Okay. Oh, this one. Yes. Okay. Potso ye nngwe tota ya e ntlha ne ke tlodile goreng is because bots able to collect royalties for Botswana music being played outside Botswana, say for instance music played in radio motsweding in South Africa. Mme karabo e nna goreng go ntse yalo e kgona go collecta go na le di tumalano tse di dirilweng goreng music wa Botswana se mo go bone ba collecta ba re duela yang tsa bone tshameka ka kwano ba collecta go duelana yang mme gongwe re ka arabela ka goreng go a diragala mme mo nakong gompieno ga tsera ruri hatsa gore go lekane go gontsi mo sentsoreng re go diragatse mme hela ka re ke goreng go ntse yalo go a diragala. Potso ya bobedi e ne le goreng a one molao ka go ntseng ka teng mo nakong ya gompieno o lekane to facilitate gore go collectiwe one madi a bone ba diragatsi. Molao o leng teng gompieno ko bidiwang Copyright and Neighboring Rights Act ya 2006 e leng goreng ka ha molao a teng o rulagantsweng ka teng o netefatsa goreng go nne motlho goreng madi a ntseng jalo a kgone go collectiwa mme molao wa teng le ka o dirwang ka teng go ne go lebile goreng ditsamaiso mo mahatshehatsheng a mangwe di diragadiwa yang so karabo ke gore go ntse yalo molao o lekane go sireletsa bone ba diragatsi. Potso ya latela be nna goreng ke yone system la le ke bile ka one mme ke hete batotegi. Potso nga be re mme go ne go na le molao go tsa ona tshetlana nngwe ya molao e supang goreng madi a collectilweng tshwanetse gore ba diragatsi ba ne le bokae letlole la tsamaisang go sele bokae mme karabo ke goreng mo gompienong ga gona molao o ntseng jalo tota mme le bangwe ba e leng gore re itshwantshanya le bone mo mahatsheng a mangwe ga gona molao o ntseng jalo mme go le gantsi best practice ke 70-30 gore go collectilwe ba ba tshwanetseng ba neelwa 70 ba admini ba neelwa 30%. Mme ha re ikala le bone ba go supara gore ka re gongwe re sampe re saletse ha moragonyana mme ke khanyele goreng ministry through basipa
ba sempe ba soka-sokana le one le bone ba cosbots mme ke a tshapele ke a dumela gore mo nakong e tlang le tso bona pharogano e tona e diragalang mo mading a collectilweng la a neetsweng ba leng gore ba tshwanetse ke dikarabo tse nne ke le ka go heta ka tsone mo go tse di boditsweng mo nakong e fetileng gongwe potso ya bohelo ebile ke batle go e tlola ke goreng go dirisitswe bokae mo cosbots gantsi mo ditshekong kgotsa legal cases tse ba nang le tsone mme karabo ke gore go tswa ka 2021 go itlhelela ka 2025 go dirisitswe madi a kana ka 1.1 million e le a di-litigations ke tsaya gore gongwe seo se sobokanya karabo o dikarabo tsotlhe tse ne di boditswe di tsamayana le potso e nne e boditswe gongwe ga nka tsana mo kganyeng nngwe ya bobedi e ne e tsamayana le number of students trained to take up jobs created at the leather park in Lobatse and what the ministry is doing to get this project started. Karabo re ne ra e ha mme go ne ga nna dipotso tse ne di tsabodiwa ke batlotlegi potso ya ntlha ya nna goreng one matlalo le marapo a tswang ko BMC mo nakong ya gompieno a isiwa kae mme karabo e nna goreng matlalo ka bontsi ja one a rekisiwa ko ntle ga lefatshe la Botswana ka mabaka a goreng mo gompienong ga ise re ne le mo seemong sa goreng a ka dirisiwa mo Botswana mme thulaganyo di tsweletse goreng re bankanye tanare ya BMC gore matlalo a kgone gore anong a kgone go diriwa mo Botswana mme marapo one a dirisiwa for di-bone meal gone mo Botswana potso e nngwe be nna goreng bone ba trainweng ba ko kae kgotsa ba trainetswe kae where are the trained persons gore ha re bua ka nako ya gompieno ba le hatshe kae mme karabo ke goreng bontsi ja bone ba itiretse dikgwebo tsa bone tsa go dira tiro tsa matlalo bangwe ba bone ba hirilwe ke bona ba dikgwebo tseo mme bangwe ba palonyane seng kae ke bona ba gore mo gompienong ba sempe ba sa dire sepe karabo potso nngwe e latela be nna goreng what was the intention or aim of training tota yala karabo ne le goreng the intention was to build capacity ahead of demand ka re tumeleng le goreng re tsose ditiro tse di dirwang ka matlalo mo Botswana mme re beya Batswana mo seemeng sa goreng di-opportunity tsa go nna yalo ga di tla le bona ba le mo seemeng sa goreng ba rutilwe gore ba ka dira dikgwebo tse goreng ka tsone ba ka itshetsa potso ya bohelo e be nna goreng di-training tseo di ne di direlwa kae dingwe di ne direlwa mo Gaborone go na le e ne a direlwa ko Cere e nngwe ne a direlwa ko Charles Hill go le tse ne a direlwa ko Chokwe gore tota karabo ke goreng maiteko a na dira gore bona batho ba ko ba leng teng ba latelwe ba go tshirelwa teng go ba go koletsa ditshwenyego tsa go tla mo Gaborone potso ya bobedi ya di-SACCOS tota e ne ya rabile ga ke dumele goreng go na le potso nngwe ne e boditswe morago ke tsa gore batlotlene ba kgotsogaletse karabo e ne re e file potso e latelang e ne e bua ka government to transform Young Farmers Fund into Youth Entrepreneurship Fund re ne ra ha karabo mme go na le gana dipotso tse ne batlotlegi ba dipotso re mo page 12 now the revised document question number item 263 motion of 20 March 2015 it's a motion is on page 11 of the document. Mr. Speaker, Mr. Chair. Let's go with the document there, Chana. Okay. Yeah. Chair. Ya bone meal. Yeah. Or a sampere ha di kgomo tsa Botswana bone meal. Ke botsa yana ka gore go na le nako nngwe go kila bo go temahatse wona a wa EU ga ba dumele gore di kgomo tsa go tla re ba rona e teng. Era go tla re la tenisa batho karabo ke goreng matlolo ona export ya mme marapo a processwa locally re ka la tedisa gongwe mara ke go tshwana raha karabo e ditame
se sa tseng ke tsa etsego. Mmela gone bone million ke morui ga yo bone million tshwa ke tsore ba prosa mo go ire mmela bone million gongwe karabo ke gore ke lone e irwa ko matsheng a sele tota karabo ke gore mo gompienong matlola a exportiwa le yona marapo a dirisiwa go bone mmele gongwe mme ke ruhatse karabo ya teng sentle gore bone mmele mo botswanang bokae eo ke ke senang karabo a yone mme re swetsa gore re tla dira tsa yalo. Page 11, item 263, motion of 20th March 2015, government to transform Young Farmers Fund into Entrepreneurship Fund. Karabo re ne re hile mo nakong e hitileng mme go le ga nna le dipotso tse le goreng di ne tsa bodiwa ke batlotlegi. Potso ya ntlha e goreng there was a need for an update on progress of the various initiatives. Me karabo be nna goreng ba SIDA ba ne ba nna le thulaganyo ya go funda dikgwebo segolobogolo tsa temothuo di le mo kaonanyana mme ba re ne se thata mo go tsa manufacturing lone the property sector. Karabo e nngwe ne tsamaya le goreng for the loans given to youth, what is the loan recovery rate? Me karabo be nna goreng mo nako ya gompieno ba SIDA ba dirile go lekane ka goreng mo dilong tse di hilweng ba kgonne go recovera about 46.5% ya bane ba adimile madi mme a isa a collectiwe maitekong tsa a tsweletse mme go supa goreng a tsisa maduo ka goreng kgang e ke batla go gatela go ke gore kana entrepreneurship ka bonela it's about risk taking. Mo goepi ha tsena mo kgobeng go ga bedi o ka nna le katlego gongwe di wa discuss ke dinne ka ha ba soletseng ka teng mme an ba gore ba iphitlhela ba le on the downside of the risk ke ba gore mo gompienong re dira ka gotlhe mo re ka go dirang goreng re le go ba tshegetsa ke so ba go sa gakgametse goreng mo nako e hitileng ga iso go gore gope wa ba adimi ba madi a SIDA what they are in the better between. I think at least for the past 6 months you have never seen that. Go ne maiteko a dirang gore ha gongwe kana gongwe re itlhaganela go ba gapela mme re se re na tshele bone re ba tlhaloganye gore mathata a bone ke ibile re ka ba thusa yang go rarabola ka gore ha re itlhaganela go ba gapela gore a gore re bola ona maiteko a re go a gore go dise dikgwebe mo Botswana. Mme karabo ya latelang potso a be nna gore what is the ministry doing to chase after the lands owned by SIDA tota ke one ke ya re bileng goreng at least dikgwedi tse 6 go tsa go hetsa di hitileng go na le maduela a bonalang a maiteko a dirwa ke SIDA go leka goreng ba nne gore ba kolota ba busa madi a gore kana go ona gape goreng a gokang go ba a boelediwa go adima ba bangwe mme karabo ke yone batlotlegi. Karabo potso engwe a be nna goreng does SIDA's loan system communicate or integrate with the Ministry of Youth system of loans to avert double dipping by youths? Me ba maru ya kgang ke goreng mo seemo sa gompieno ga rena system e le goreng e ka kgona gore e re bontshe goreng ba kopang di-loan ko SIDA ba ka tswa ba benefitile jang gape ko maphateng a mangwe mme maiteko a dirwa goreng re ne re kopane re compare di-loans go bona goreng Batswana ba thusiwa equally ha gona po benefitang botoka go na le o mongwe. Page 14, question 131 of Tuesday, the 17th of December 2019, enable Botswana Investment and Trade Center investment strategy and how Botswana fares compared to competitors in the region in attracting foreign direct investment. Karabo re hile manakong e hitileng mme gongwe potso engwe hela e na tswa ke gore gone mme le batlotle kgotsa setšhaba sa Botswana se ka sologela eng mo this new strategy mme gongwe karabo ke goreng this strategy ya ka nne go sologeditswe se dirilwe morago ga robust consultations mme re mo seemong se e leng gore anong re sola goreng pele ga ngwaga o hela go mo palamente e tla gongwe e tla be e latela a bo se ka tsisiwa ko palamente mme morago go ke gore se ka implementiwa mme karabo ka pušone gore strategy se teng se re di gore yana se ka tsisiwa ga pele ga boeteledipele se rurigadiwe ebile sa amogelwe semmuso.
Potso e latelaing was question 10 of Wednesday, 20th November 2019. Investment opportunities identified and coordinated by Botswana Investment Trade Center in the Northwest. Sorry, Honorable Kutla. Thank you, Chair. Ke tla gore re tshwanetse gore tse dingwe ne re ra tswala kana di ka go forward. Because ya ka CEO ke re PS a bua wa bua mme hela gore a le rona tshwanetse re tse tshwetso ya gore a re hetela ko pele ka kganya teng kana re tswala ya. Thank you. A ke re go ga mme Maloba ne re tsamaye no la dipotso tse ne re ra di hetsa. Re me aka go re nna ke sa tse ke tsetsa ga gore go o ka re boela ne re itile teng. Ne re me ha kae mal. Ka re tswa tse simola ne re me teng. Ke ra repeat. Ke ra boela. Ese Chair, nna ke tsa nna ke tsa re mo line ke re sa na se bua ke tsene di sala tse go mora go me di na le netananyana di na le megatananyana batho ke o sena o ta ka tsone yana ha se tsore ha di gelbe re ra di close ke ne e rana gore ha re close yana re motogela tswella he thank you mme kana mathata teng ke gore dipotso tse batho tegong ba di botsa e be se tse le gore tota di thusa go araba assurance e beile mo tafoleng ya be le additional ba se kunyetsa ba se re se kunyetsa jaanong tse ya gone mo gare ka tsamaya ka gone ga ke bone re ka kgona re ka araba dipotso tse nne di budiwa mme di sa mme assurance yone e wetse assurance ne e wetse go na dipotso ga ke bone re ka tsena mo dipotsong go na le ke re simolola a re emeng teng Re eme ka page 27, question 320. Steps taken to facilitate growth in the Spedu region. So thank you one hand re-meeting. Page 27. 27. Ne re eme ka kgang ya Spedu. Totala kgang e tona e ne re eme ka Question mark. 320. Ke yone kwa tlase. Yes. Ha ne re eme teng tota potso e tona e na e ra gore gongwe re heletse teng ne le ya commitment on servicing of land e le gore tota mo seemo sa gompieno re ga kae ka kganya teng mme ka ra ba nna goreng Ministry of Trade ka nako eo o no simolotse go dira project e mme ha re lebelela goreng gongwe dikitso tse re nang le tsone di ka tswa di tlhaela mo le gore di ka kgoreletsa gore project e ka dirwa ka mo go sologetsweng mme ga nna le tumela goreng e hodisediwe ko go ba Ministry of Lands and Water Affairs ka nako eo go lebile gore ke bona ba nang le kitso e botoka mme go na ga nna hela yalo project e na iswa ko go bone mme potso e nna gore a mme go na le bosupi ha le lebelela ka ha morago ga package e le hilweng batletleri ke tota all the correspondence tse di tsamaelang le gore go simolola ga kae di-minutes tse sengwe le sengwe so bosupi bo teng gore go tsile yang gore le ganno heletsile ko Ministry of Lands ga ke itse gore le kgotsogela karabo gongwe o ka re ne le yone sticking point so ke tsa re ka e tswa thank you next question. Next question, here, question 2 of the 7th of November 2023, which is an update on domestic and foreign direct investment in Silibi Pigwe since 2018. Totala, karabo ke horeng, total the assurance le horeng investment realized and facilitated into the Spedu region was 2018 to 2026. Me karabo be na horeng mona kong yone e beilwe nye kgotsa e lebeletsweng significant investment growth ko Silibi Pigwe go tepe accounting office re dumana ne gore assurance se ntenne le road ara assurance ke gore minister o soleditse gore yana assurance yes ya no gare ka le ka go araba dipotso tse ne di buiwa ke minister ta gore dule mo tseleng ha ile gore a gona assurance re dumana ne gore a gona assurance ka re tsamari temogela gore dipotso tse dingwe di tsena medicine assurance e tsepameng totala me re ga gona assurance
Progress. Yeah. Can you move to another question? And close this one. Next question is question 363 of Thursday, the 15th of August, 2024, which was about progress report on the Plajan Matatani Road construction project. Assurance ke gore project in a simologa ka no solehetswe ba le gore bana ba amega ba nga le hatsile le gore le ne la amiwa ke project a teng gore ga kgona gore ba tswiwe ya ka no go solehetswe me project ya simologa me ha e maintain eme at tender evaluation stage mara ga gore government a tswetswa gore gona le gore e dirwe ile 30 kilometers where scope sa project se change from 30 kilometers to 213 kilometers ahora kana even the scope yala e ne direla ntla tshwntse re change me mara go ya gompieno ka re ba ke gore project e me gono ho me go sampo go tsweletse gore and the new scope ya go nna yang ke mo le gore o tla re mara go e kutshwane re ka update gore e letse kae me ka ra bo ke gore project e na emisiwa ka ona mabaka. Okay, Leona, I live in a lately assurance. Yeah. That's the problem. The update here, the level of data is misplaced. Thank you, Mr. Chair. Pierce, nyane ke na le kgatego thata mo projecteng tsa ditsela. Nka itse a santse le mo go wena kana etsero ke ba bangwe. How are you still doing the project yourself or is being taken by another ministry? Thank you very much. Yeah. High meeting ele moho ministry ono wa trade me tshwaya ke gore anong ha scope se change gongwe ka gore ba transporting ba tlhaloga ndo tse botoka e tla hella ile ko tshwaya ke gore ke tla hella ile ko ba transport me tsena le bone. Thank you. Yeah. Chairman. But to I want assurance unless you pick the assurance. If you talk over assurance again. Ora morolo assurance again. Nya yo budlast lo mene ke go pa go botsa se kana go ha initially project le 30 kilometers me e o change the scope to 230 Kori this is a new project altogether ya no gore ke botsa gore go tla ya kana budlast lo go a sengwa ha ono se itse go tla yang gore project e be ne le ya selekanyo se se nyenyane e be go disiwa ka bokete bo karakara ne go lebetsweng account officer ke to pay. Okay. Kana re sontse re hakola go le mandate ya rona hore ke let's get trample into the mandate of the PAC e concern ne sontse go nna gore madia a dirisiwa jang rona re ganeletse mo gore a ne gona la assurance ya re bisegile. So what I'm saying ke gore now from my observation ha go lebe gona la assurance unless mo ka insupetsa gore ha kae. So on that basis e gare a re tswale re tsene mo go. Thank you. Ke a leboga Stilo page 33 ko tlase ke an urgent question of the 20th February 2023 which was on assent to the Bill of Economic Inclusion Act and adoption of regulations to assist in implementation of the law. Me karabo na goreng molao ka rona hitisiwa ka 2023 me tshologelo ne le gore ha sna go hitisiwa bo latelwa ke the regulations tse le goreng di ne se di dirilwe me e rile go hetwa ga puso in China heta lebella molao wa economic inclusion ka le tlholesele me gongwe puso e ipeletsa gore gona le dio dingwe tse le gore gongwe di ka tlhoka gore di dirwe botoka empe di banka ngwe mo molao wa teng ora re se emisa gore di regulation di ka implementiwa ha re lente gompieno molao o se tso o dirilwe ebile mona konyane e sa tswa go heta o so hitile le ko cabineteng ba tshwelo ke goreng o sontse gore o presentwe mo parlamenteng e tlang me an mo ke gona tla go bulela goreng go ka dirwa regulation tota tla go di lebella gore ano go di alaena le molao o leng teng tota se go dile ka re se tsitse molao wa o tla o tsiang ke go lebella goreng ba parlamente ba o lebella yang ha ona se se hetoga se ka hetolang di regulation re tla dira yalo mme ka raba ke goreng molao se tsole radio draftilwe o re go a parlamenteng direction di ready go di implementa go tla tswa mo goreng a parlamente o le ba ka tseleng se jang.
ke karabo ka pushwane ke a leboga Economic Inclusion Act, ke yone e re buang ka yone? yeah La re ga eyo, kana la re ga eyo economic nya e teng karabo ne ile gore the regulation ke yaanong ile se gore di implementiwe go ra re molao wa revisiwa Huh? ya gore go emisa the regulation Akere ha e tla ko parlamenteng bana ba tshwanetse Yeah. ministry no tshwanetse go regulation yeah yana di ba di ga go ka tlhaloganyang ka teng. be ba diega yaanong nya gore me ke e boele karabo a teng molao o dirilwe Mm. o hitile go parlamenteng tshologo ne le goreng go irwe the regulation le tsone di tsa dirwa e tla se gore di implementiwe ga re puso ya change puso ya change government o montšha ga o lebelela molao o bo ba ipeletsa gore gongwe dingwe di ka tokagadiwa mo teng okay go ra go dia gore ya the regulation di implement gore molao o lebelelwe yaanong karabo ke gore mo gompieno molao o setse o le ready go ka parlamenteng e tla re setse o hitile ke amendment amendment ya okay. to ke yone karabo ka pušwane ara musi Potso e hedile yone e wetse. e wait Yes. E wetse e ka tsamaya. Yeah. E tla boa e boela. re ka tswala Yeah. honorable Kawana ke batla go tlhaloganya gore ka gore molao le di-regulations di teng di a exista ga ise go ne le amendment ga mongwe a ka o dirisa o ka bona molato le ga puso e ntšha e tsa ke na le maitseanape wa molao ga gongwe o ka nthusa go yaraba re phaja o wa ka ya o sa e no wa sentile o era di-regulation like PSI bua di emisitswe di ise di tsene mo tirisong so ga di a publishiwa so go ra re ga o ka ke wa irisa molao o sena operationalizing regulations so ha re sena go di amenda ya ka puso e ntšha e batla ke gone minister a tla ba di publish be di tsena mo tirisong okay are you happy Kawana honorable Sia thank you ora ra tswala batute next question page 35 kwa tlase question 301 e tsamaya lo ne le sa re karabo ya tshwana mme go se ka se tlatsang ke goreng le office ya coordinator of economic empowerment e teng ke yone nna ke rena le ena ga yo gompieno mo tsa FMD mme ke ene yo goreng ke yana a tlhokometseng office ya teng e teng ya operate okay ra tswala tsara mo wela telang page 37 question 4419 of Tuesday the 25th July 2023 which is about declaration of Lobatse as a special economic zone mo gompienong ha re leng teng seza ha te Lobatse designated as an economic zone go dirile master plan and planning le gore phase 1 ya master plan yo o se tswa approvilwe go bulwe 100 hectares mme maikelo ne gore implementation ya teng ka 2023-2024 financial year but ga wa kgangala ka mabaka a madi mme yaanong ga re leng teng ke goreng go bone goreng go ka nna le babeeletsi ba gore bangwe ba bone se ba supile kgatlhe ya gore ba ka diragatsa gore e se e nne teng mme ka bokhutswane karabo ke yone ya goreng ha re leng teng master plan o dirilwe re lebeletse babeeletsi ba le gore ba supile kgatlhe ya gore ba ka thusa government go ka operationalize the SEZ batute go le ba go ka re an update e senang assurance e tsepame thank you re ka tswala ra tsena mo wena page 39 question 198 of Tuesday the 18th of February 2020 which is the implementation of the special economic zones in Francistown ke tsa re lone e tsamaelana lone o ka goreng ha re leng teng lone ya ka Lobatse master plan o dirilwe for 700 hectares phase 1 I think gore go bulwe 10 hectares 100 hectares e gore the cadastral survey is se dire mo support di plot di a go nna ha kae jalo se go dirilwe mme ha re leng teng le gone gore ano kana tshwntse go dira mo teng basic infrastructure ya a re boele ko column e supang gore the master planning of the 100 hectares commenced in December 2019 yes and is expected to be completed in August 2020. it's completed It's completed. yes sir
That's what we need. Simple. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Page 40, item 262, motion of the 9th of August 2019, which is the designation of Soa Town as a special economic zone. Totala update that thing, Soa ina designatiwa, hoboni 200 hectares were was it a reserve the cadastral survey a completed April 2026. Mele ba surveillance and mapping ba approve ka the 6th of May. May karabo ha ke dira kona gore kengwa tsene gore they are being prioritized as part of BETP. That it's one of the 4, so they are being prioritized. Thank you. Thank you. That. Closed. Next question. Next question is Malamo, page 40 again. Question 222 of Monday, 15th of February 2021, which is about the plans to attract investors to rural areas outside special economic zones through the economic diversification drive. Totala karabo kabukuchane ke horeng maiteko a dirwa go thusa ba ile horeng they are not necessarily within the ASIS the designated areas. BRTC ba le mo teng Botswana One Stop Service Center Magaborone me ba buitse le karana le lengwe ko Francis Thano gona go leka go atolosa go tsa di tlamelo di atumedwa batho la ka tswa go sa lekana me maiteko na agree Oscar ya lolo ka yeah ka di update tse di sa tsepama mo assurance here. Me assurance ke bona ke Roman figure 4. The coordinator shall be appointed no later than July 2023. Our appointee. Where are we? Page 43, column 2. Kitudile. 51. Oh. Remote question Page 41 is Malamo 40. Okay, so I can tell the next page. I will tell the next page. Oh, okay. Behella. Okay. Helamo 42. In different areas. Nekere ke level assurance it's the pame ha ke bona mo go eto. E tota ga e tlhatswa sentle. Kare ke update yela. What's the thing? Are tswale re tsene mo ke page 42 got says question 219 of Monday the 27th February 2023, which is about measures put in place to protect local businesses from illegal business and fronting in line with the Citizen Empowerment Act. Ya government for 11 Tota where era is the coordinator. Ya rabilo gore coordinator o teng ke eno le na le ena ha maloba. Okay. Yeah. Thank you. And then next one, page 44, question 293 of the 10th of March 2020, which is about the CEDA maintenance of interest rates lower than commercial banks for promotion of viable and sustainable citizen-owned businesses. Me karaba ke goreng the lending guidelines the revised ka 2020 me mo gompienwang gona ga dira goreng the lending rates di aligniwe to the market rates gona go ile gore anong le gore kana se ba nne competitive tshologelo le goreng mona go ya sa itsempelo ga re sho ya gore se di tla betso le tse bona madi a tswa mo government a hitiswa ke batlo go parlamenteng ke mo maiteko a gore le one le go ira madi a goreng e gona gore e tsamaise en sa morona mo government. So the operating guidelines have been reviewed. Have been reviewed, yes. Thank you. Thank you. Next question. Next question, page 45, question 474 of the Tuesday, the 15th of September 2020, which is an update on the status of the Palapet last project. Hareleng teng ke horeng maiteko na direla ntlha gore go ka buisengwe le ba BR le ba Botswana gore go ka dirwa project ya ana hella a holoditse mme mona go ya gompieno go bonwe investor le goreng o supila khatlhego sampo go wisa ngwale ene goreng ke ena ka dirang project ya simbola go operate ya direla ba tsona ditiro. Okay.
Isiami. Isiami ka government and Arlela Rota Australia Explorer. Yeah. Ways of resuscitating the project, and I think that's sufficient. Thank you. Next question. Next question, page 46, question 145 of Thursday, the 17th of December 2020, implementation of the Milk Afrique project. Karabo e ke sa re di pedi tse tshwanwana di se tharo mme karabo ke goreng go ne go na le mongwe le goreng ne go BDC ba dira project e mmogo mme mo tsamao ya nako go a re ditumalano ba bidisa nne ka hande go solehetswe mme BDC ya tsa tshwetso raanong e rene le project ka bo yone e le nosi mo sema sa gompieno go tlhabolotswe infrastructure e gone ko plant ya teng ko Lobatsi go soletse gore go receive di go di kana 1000 mo kgweding e tla mo dibekeng tse di sa ediseng pelo maikelo gore an go upscale project mme re lwa ke government mo nakong ya gompieno a me ditata di go motsweletse ke tsona tsa Brazil di soletse in about 2 weeks a ditata ya no food and mouth e shane menwa ya me ditata ka re go mo di thula go le ba agriculture gore di kana ba di beilo ha kae mo Botswana okay gore so di botsile yes okay they updated that man yes that's right okay closed I think thank you next question I think it's a malone that's a melana karwe ke tshwana all right Ela Telanki, page 52, question 147 of the 15th of December 2020, which is about Botswana's potential to refine copper and salt, as well as manufacture products from copper and salt. Totala karabo ke goreng hareleng teng it's like SOA economic zone e designated exactly for this. Sabobedi BTP e prioritize gore zone e ke one prioritize to further process le tswai le tse dingwe tse di tswang teng di swara ash ya copper gona le thulaganyo e leng teng e leng goreng gona le ba beeletsi ba supile interest goreng processing ya copper e ka dirwa mo Botswana ke dilo tse le goreng di tsweletse tla mo tsamanyana go re ne re be ba tlotlege mo dinakong go tsamaya mahakae ne re go kgalo ya ga reng ka ona last week ile ngwa maiteko a go le ka gore re tsosolose maiteko a go tshinya isoro ya go Phikwe le tikologo how the Botswana Ash will review its project and reprioritize ne maikelo ke mo nakong ya gompieno kana letswale ntse ra le South Africa yaanong kana go dira go ra goreng ga re kgone go dira industry ya kgone go dira ditiro maiteko gore ano di-industry tsone tsang di tle mo Botswana processing re mo Botswana ditiro di create mo Botswana thank you I move to another question. Page 54, question 57 of Monday, the 30th of November 2020, which is an update on Botswana's investment portfolio during COVID-19 state of emergency. Totala karabo ka bokutshwane ke goreng go ne go budgetile madi a ka go allocate madi a kana 700 million mme ga awadiwa 432 million me mo nako ya gompieno go na ga dirisiwa 94% ya madi of rather 58 no expenditure to date is 406 million, which is 94% of what was allocated against 58% that was allocated. Yeah. I live in assurance it's a PAMI update the let's move to another question. Next question, page 57, question 168 of Monday, the 10th of February 2020, which is on businesses in the agricultural sector funded by Botswana Development Corporation and SEDA. The Tala Karabo Kyohoring for SEDA by Fundile 2,722 projects, Tatatamo Agriculture. And then BDC ba investile totamo on Africa is really update ka yone. Account officer.
You want to update the Yeah. Next one. And move to another one. Page 59, question 192 of Tuesday, the 14th of February 2023, investors and monopoly in the poultry sector. Totala karabo hana ile gone goreng di tlhotlhomiso di ne tsa dirwa ke ba Competition and Consumer Authority mme wa ba itemogela gore senne go supa haleka re sa belaetsa ga go lebegele sone mme ditlhomiso di tsa hala ditso tse ka tselentseng jang. Roman figure 3. Kion. Yeah, due to allegations. The investigation process is ongoing and its findings will be shared with the Honorable House. Yeah. After completion of both the investigation process and the legal process in August this year. What happened to this one? Which one is it? The investigation and the study. Oh, I think almost the outcome. Honorable Musi. Me a kerne ke tsa gore le ministry ano e ka re le tle ka strategy se sengwe se sesha se se implementa jalo se se supersedang sengwe le sengwe a ntse ke bala mo mo so I think this year it's been overtaken by events. Okay, so next one. Next one, page 61, question 218 of Tuesday, the 25th of February 2020, which is about progress in development of the Leather Park Industry Park, or the Lobatse Leather Industry Park. Total update, I think you're total, I think it's an update, honorable, unless it's an update. Leone 103, 64, that's a mela. 68. Page 68, question 46 of Monday, the 13th of November 2023. Businesses financed by CEDA in Natagweta constituency. Hakitsora lone ke lona mpe gongwe batlo ba khotsohaletse ka rabo e hilwe. Ka lone ke update. Ke report there. Okay. Yeah. Okay, so I give the update here. And then page 70, question 38710 of Monday to 26th of August 2024, which is about an update on the status of Sabo multi-species abattoir construction. To the Karabaka Kuchani Koring, Pretina di Rami, who is for agriculture. So, don't update. Thank you. And then 73, question 222 of Monday, 15th February 2021. Law ne ke tsa hore ke update ya re boela tsa maletsi re the previous one. Thank you. And then page 75, motion of the 13th November 2019, reservation of government and state-owned enterprises tender up to value of 10 million to 100% citizen-owned enterprises. Lone ke tsa gore ha ke itse gore a ke lone mme lore ke update gone molao teng o dirilwe maiteko a dirwa given the regulations tsa PPRA. No, it's yeah, cover so lore ke update is covered. Yes, yeah, me, County Officer. Okay, so page 77, motion of 2nd December 2022 on the prohibition of obtaining trading licenses within the same value chain for businesses with the same beneficial owners. Lona Gitoreg, update. Mela Tota is mainly issues of vertical integration. Say they are not avoidable. That is the trendy business or the modern business. But when we train Yakim Sebasi Diran se into the same space. Yeah, business. Me Monaco Humpirong Nga Riats about the Competition Act, Loni, Relebelezi, Kimwazilla or Humana Kuchani. Parliament.
is an update. E siame batho teng. Ke tsaya gore go digala gongwe senere Re wetsa ke. nya re fitile ka thupa ka ra itewa re Ne le ithutile. tsapsa. Okay. Chairman na batla go o batla go ama masimo. Wa dintshong go tla teng. Ba ga tshwere wetse le bogele ho honorable Morolo. Ke a leboga chairman ante ke go leboga PS le lephata la gago le berekile tiro gompieno ra itumela tsamaya la go bereka ka mašetla ga gona le ga ene mathata go la botlhano le ele tlhoko diphetogo tse dingwe tse re di dirang tse dintle di re tlela ka dikgwetlho gape ka jaaka kgang ya go bulelwa majalo a sebaka se se rileng ka nako ya di-holiday batho ga ba robale ke ra re ga le dira bontle ka ga le gakologela gore batho ka ga yanong modumo ga ba robale mme fela ke a leboga modulasetilo a ba tsamaye ka kagiso. Thank you. E wetse. Very much. Ra leboga. Thank you, PS.
Bagaimana sih hari semalam kita waruna kita hari jualan ane remeting retired sah ane remeting Prof. Over to you. Thank you so much, Chair. Michael Medicine Mbagaitso. Let me preamble my presentation by just summarizing the issues that we were supposed to attend and report on today. The first one was a copy of the tracer study on, I think, student employability, that is brigade student employability. That report has been circulated to or submitted to the committee, and I hope that you have had chance to look at it and confirmed that is the study that you were looking for. The second one was to work on a work plan on infrastructural maintenance for the brigades. There were issues that were found to be common across brigades, which issues the committee felt that we could work on a work plan on them and submit, not today, but at a later day or at a date the committee is to advise us on. And then the third one was the 2019-2024 report on government assurances, which we had not received at the time we were working on our first submission. And this report contained 6 questions that were relevant to the ministry, and which questions we were expected to come today and brief the committee on. And this is the work, the report that we are going to focus on this afternoon. Thank you, Chair. Okay. Okay. You lead us, but if we can, assurance or minister ila potso ona rawa go dira eng a re ka dira jalo karabo tsa tla di le mo focused ona le go ga di update le go repeat le go leka go araba dipotso gape tse ne di boditswe go parlamente ga nyetona ke gore re tsepame mo gore me assurance ne le minister ana soleditse. Over to you, county officer. Thank you, Chair. The first question, question 310 of the 3rd of April 2023, which had 3 sub-questions. We must ascertain how much was owed by student through student loans. How much was owed the government by students? Those who had been assisted in terms of sponsorship to date, and we have that figure there. 5 billion, 304 million. 349,552, 82 pula. That's the figure that we have that is owed by those who were assisted through, I think, both the bursary scheme and the grant loan schemes. And that's the answer to the first question.
sub-question. And then we have... Sorry, Prof. Okay, Ha ke lebile dikarabo le dipotso tse. Ga ke kgone go bona gore assurance e ne le gore minister ana assure parliament ro a go dira eng. If somebody can draw us to the assurance or re te go leka go tsepama o na le go ha di update mo dipotsong o na le bosego. Nya mme gone ke a bona gore ba dirile mo reporteng gore go ra gore bontsi ba di update tsonetse ba me ba ha gongwe le di supplementary questions tse re di botsa malong tse le gore gone ke dumela gore gona di ka re thusa mme seng gompieno gongwe re ka tla re dirisa for future references hela ka gore ke tsone tse ne re di batla like tsone tse ne re ntse re kopa bo study boeng mme ga e le gore ga gona la assurance e le gore gongwe ga la e dira malong gore ke belela gore ke yone re ka tsepama mo gona ka Mr. Chabu tse dingwe tse ga di re sepe re ka di dirisa le di-annex charela mo reporteng ya lona. Ke a leboga Mr. Chair. I think mo go ya 310 ke bonang e ne tlhokana la assurance e ne ya di cyclic major maintenance a ke gore a ne ra kgona go di dira mo di institutioneng ke yone potso ya potso ene as it written okay sorry of that Honourable members, I will be able to a clear assurance of this one. To update the airline information at our own time. Let's close it and move to another question. Huh? The next one was just... Okay, that's why I thought it's a continuation, because page 6 also says question 310. So we are on page 6? Page 6. Okay. 310 is a continuation. Okay. I think of that one it has been responded to. So next question is page 7. Page 7, we have got 293, which, like you had just indicated, Chair, we felt this had been comprehensively responded to and needed to be closed. Yes. Yeah. Let's close it and move to another one. Yeah. Thank you. And then on page 9, we have number 333. Now, this one, I think, I stand advised, but this one, I think, needs some response, comprehensive response from us. Yes, this was to ask the Minister of Education and Skills Development to confirm or deny that Tonta College of Education is one of its assets, a milk parlor, and its substation that has never worked since its related college was opened. And if so, then we had those three issues that the Minister needed to address. The milk parlor, like is indicated in our response, has been in existence since 1993, and for all these 32 or so years, has never really operated. And it's an issue that has been recurring in this committee. Now, the latest is that we have actually almost, I want to use the word almost, given up on ever sourcing a third party to operate the facility. There were promises by institutions like BUS, the Buan, that they would take over the facility and run it, but all that has failed. Now, the college has a proposal to now not only farm out the parlor, but the entire farm, which is about 72 hectares. They have a proposal that they have submitted to the ministry, and we are looking into it to see if we cannot invite
external people to now come and run the entire farm. But we have decided as a ministry to give that approach this financial year, at the end of which we should be in a position to now say we would want to dispose of the facility. If it means dismantling the milk parlor and auction the parts, let it be. Because really 32 years of trying and not being successful don't justify continue with the same approach forever. So the farm itself, committee members, is being vandalized. I was there yesterday and saw what is happening. The community, they just cut the fence, drive their cattle or goats in, and we think it's time that we really sat down and decided that we should invite anyone to come and run the farm if they so wish, but still retain the learning aspect for which the farm was established. So there is no chance, therefore, of putting that or restoring that facility to its original purpose. And like I said, the timeline we've given ourselves up to the end of this financial year, after which we may need to dispose of the facility, because it's an expense to government. Thank you, Chair. Excuse me. Let's get Rajana with the Tamagone. Assurance clear. Assurance, but it's an interesting issue. We may have to follow it up. Manakweta. Ona wankawana? Kalewa modula stilo. Ke kuta ke tshoganyana PS kana dilo tse re kile ranna le Botswana Power Corporation ko Phikwe. Le one re na ra dismantle ra rekisa di parts maburu ba tswa tsama. Ranna le BCL le one ya nna le one mathata one ya me thekiso one ya mo mola pelo ya no ha o bua ka gore gongwe the option could be hala sa bone ope to dismantle and sell parts ke bona re ntse re mo tseleng yone ile ka re ga ra ithuta sepe go tswa ko mora ba ke ra gore ke kgathego ya nka ka go ha kakanyo ya me ke ra gore we should learn from our past. Enya harba hen sebaka ya ka profa bua gore ba ya kanye ba tsele tsotso and be decisive about these matters. Re dia ona la di cost tsa government di ho ona se se dirwang 32 years. No. Chairman, Honorable Morolo. Thank you, Chair. I'm going to give a feasibility study for a project. My colleagues can help me here. 32 years ago, I don't know whether the establishment of the facility was preceded by a feasibility study. I don't know, colleagues, if anyone of us here would know. No, it's Yamal. I said, Castragan and Kizaurna, the project is later and Indiana, tell we put our needing formula key. Merenzel worker evidence based practice. Honorable Kuta. Thank you, Mr. Chair. Thank you, PS. Na ke ka ke bona lo tsama ka teng ke tsa re lo tsama mo tseleng e siameng ka kganya teng more especially ha le no lo bua gore lo engage tse ba buane mo teng tsa re buane will be highly interested because bona le khomotsa mashi gone ha maybe they can know some of them gone ka kwa they are really resourceful and helpful. We have engaged them malwa ka tse dingwe. I think they will take up this project le ne a tsele bone center. Thank you. Thank you. Ra tsawar ka tsala wa tete. Tsena mo go ya ka o bua ke re che o no re Yeah, before it's all up, Mr. Chair. Honorable Musi followed by Honorable Steady. ne ke re ke ra ke re me no re ba tla ba re update. Yes, so sorry. So e tla nna mo Yes. ile new o ena le new
perspective. Yes. Thank you. Ke yone le sedi honorable no itsena mo go yone. Kana tsena mo go yone. Ke a leboga Mr. Chairman. Ya tota ne ke batla gore gongwe motho o ka itsehela gore mme gone go ka bona go investilwe go kae mo constructioneng ya Melkpa. And after 30 years gore re ka be re le ha kae mo nakong ya gompieno. Ke a leboga Mr. Chairman. Ga nna le information le ka share but otherwise ga re thuse go araba the assurance. No, gore maabane ma ke bua le bone kwa. They were indicating gore the facility was established or constructed at about 2 million then, 32 years ago. And their estimate was at this 14 or 15 million. Yeah. Current value here. Current value. Yeah. Okay. Yeah, me is here, Minister. Really retire follow up once you have decided on it. Next question. Number 211. This one we can. The update is there. Or in 2022-23 and 2023-24 electrical works in students' hostels, as well as the ablution blocks were refurbished at that cost of 733,000 and maintenance of the multi-purpose hall at 146.5 thousand. And a total of 72 staff houses were renovated at a cost of 23.4 million in the financial year 2024-25. Now renovations of the other buildings will be undertaken during the BTEP period, which is synchronized with NDP 12, where we intend to renovate all of our institutions, brigades, technical colleges, education colleges, as well as universities. Thank you, Chair. Okay. I think it's an update. It's a clear assurance. Let's accept the update and move to another question. Question number 223. On the improvements made in terms of students' intake at Mulebulle institution, I think we can confirm as it is indicated the Chair. Okay, no, I think I have the most up-to-date one on this one, that the number of students enrolled then, that was 2023, was 141 when the question was asked, but the most current figure is 153. Go conclude, yeah. Yeah, you can conclude in a there is no clear assurance, it's just an update. No, I think the question that needed to be answered was whether the institution was operating at full capacity. Yeah, and we are saying no, it's not operating at full capacity. It has a capacity of 385 students. And as we say, it's operating at the moment with only 153, which means it is operating at 39.7% of its capacity. And it was meant to offer 4 programs when it was designed, but it's offering only 1 program at the moment. The other programs were discontinued because there were diploma programs, and post-diploma programs are being designed, which once they are approved or accredited by the BQA will be introduced. And I think that's what explains the below capacity issue that we have just reported on. So who do I account office? Who do I how can your operational cost to these numbers? I'll get you value for money.
No, definitely we are not getting value for the money, and I would want to point out, Jorge, I think this is an issue across a number of our institutions, including colleges of education, most of which are operating at below 50% of their capacity. So it's an issue that we are looking into, but like I said, in the case of the IHS and Molepulle, new programs are being developed, and once their programs are created and offered, that participation rate will improve, definitely. Okay, so I think it was an update. Tuition spends a lot on it. Honorable Kawana, followed by Honorable Kutlan. Ja, me ke a leboga PS. Hela ke gore botho ka kgathagela go itse gore ha di program tse dingwe tse di ne di cancelwa, what became of staff members ba ne ba le involved mo tse di cancelsweng a ba ntse hela kana la ba redeploy. Honorable Kutlani, taletsa. Thank you, Chair. PS, tota this issue ya the College of Education, Laha assurance of Wesake Almagal Lesser Sabota. Can you are interested on this is a public facility, which the government has spent more money on it. We are dealing the situation where we maintain those buildings. In your program, you can be can they be used as colleges like college as mama may offer a degree? College offer a degree in something. Offer a degree still because currently at the moment those facilities government. Thank you. Thank you. Over to you. No, thank you, Chair. Thank you, Chair. Yes, Honorable Nkawana, the staff that were supposed to be offering some of those courses have been redeployed to areas where they would, they are useful. So we don't have them sitting there idly. Now, on the issue of the colleges of education that are operating below capacity, Honorable Prof. Tabula. Yeah, this we are talking about something just public interest. Hybrid annually break ball. Look on the buildings that do receive. At the moment, they are not used as they used to be. Like at the college. Thank you. Again, all polytechnic, can I agree with polytechnic? Yeah, Britain. Honorable Sabo. TTP. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Like I did indicate last time when I appeared before this committee that we are considering repurposing these colleges of education, turning them into technical colleges. It would not be prudent to get them, each one of them, to offer degree programs when they are at the moment operating below capacity. We need some consolidation of some sort. For example, if need be, one of them could be turned into a degree offering institution, but some of them definitely, the rest will need to be repurposed and used for something else. Like we say, we have TVET now. We are not going to be in a position to construct new institutions. We need to use what is available to further the objectives of TVET. So we are looking into that, and we hope very soon we'll come to some conclusion of some sort. Bridek, I think it was, I thought the colleagues will assist me here. I think it was given to the Botswana Open University, and I thought they were utilizing it. I'm not sure. It's all right, Open University. Okay, I think we are close on that one.
Is it the last question? The last one, Chair, is now the 4th of August. Now, this one, I think the update here was really to establish what was done with the under review status. And we are happy to report that the 514 applicants whose sponsorship applications were deferred and put under review have since been awarded sponsorship, or were awarded sponsorship in 2023, 2024. So we would suggest that, recommend that this issue be closed. Thank you. I think so too. It's closed. Okay. Ke tsa gore re wetse today. Honorable Lesedi, re lebogele baeng ba rona. Maki go leboge Mr. Chairman. Maki re mo boemong ja committee e ya ga go retso ke leboge ba ministry go irleng ha maloba ba sena go nna ba sa khotsohatse mo di karabong tsa bone ba boa ba ipaakanya mme re dumela gore re bona gompieno batho ba ipaakantse gongwe hela tota seng ka se bolelelang PS le kokola go ke gone gore ra tota ha ba tahano ba tshwantse go tahano ka go itse gore ya ka ile committee ya government assurances ba tshwantse gore ba batla go tsepama mo di assurance-ing bogolo jantse di dirilweng ke minister through ministry wa bone jaanong a e ska nna ya ka e kete ha batakwano go nna le kganya go akanya gore o ka re ba tlile go sekiswa ga ba gare gongwe ba akanya gore ba taba ba bonwa molato gare ha go lebatseo re haela gore gongwe setšhaba mo ditsholofetsong tse neng ba di solofeditswe re itse gore go bokgakala bokae mme Mr. Chairman ba kgotsohaditse ka ba arabileng ka teng ke ne ke re gongwe ke kgothatsa jalo gore a re le ka moso le dirahela jalo gongwe sengwe sa dilo tse le tshwantseng go di avoidwa ke go busa le ska la nne le ipolelela gore le tshwantse go busa le tshwantse gore le tsepame mo go tse di hapela ga lona ke raka gore ke tiro a tsatsi le letsatsi le dira mme ko nteng ga mo Mr. Chairman ke rata go leboga gore gongwe ba ministry ya re Botswana ba nne le letsatsi le lente kana ke weekend ba ipaballe re Monday bo ba taba boa ba babalesegile ka gore go simolola beke e tampisi le one ya tsena re solela gore batho go dira dikarabo tse di tshwanang tsonetse mme ba tshwanetse gore ba nne consistent ke a leboga Mr. Chairman. Ke a leboga the meeting is adjourned. Ke lunch kana e sa ise nne lunch mela